Kofia ambao sio rasmi kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Tukiwa tungali tumesimama na kutulia, tunaomba tupate maombi kupitia imani ya dini ya Kiislamu kupitia kwake Imam Atanas. Karibu. Wacheni tuombe. Kwa jina la Mwenyezi mwingi wa rehema, Mola wetu mtukufu, tunakushukuru kwanza kwa yale yote umetutendea siku ya leo. Umetuongoza ukatufikisha hapa kwa ajili ya mazungumzo ya kiongozi wetu wa kaunti hii na kaunti ya Makueni. Mazungumzo mafupi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu. Mola mtukufu, tukiwa tumesimama hapa, sisi ni madhaifu. Tuna upungufu kwa namna moja ama nyingine, tunakuomba msamaha. Mola mtukufu, tunakushukuru kwa yale yote umeitendea kaunti hii yetu ya Machakos. Tukiwa tumeongozwa na Governor Dr. Alfred Mutua, tangu aliposhika khatamu alifanya mengi ya maendeleo. Hospitali zikaimarika, barabara zikajengwa, maji tukapata, huduma za elimu zikaongezeka, na mengi mazuri aliyofanya katika kaunti yetu ya Machakos. Mola mtukufu, tunakuomba umpe hekima na ujasiri. Tumesimama hapa kwa unyenyekevu. Tunaamini Dr. Alfred Mutua ana mipango ya mwaka huu wa 2022. Mola mtukufu, tunakuomba umwezeshe. Tunakuomba umlinde na maadui wenye fikra mbovu za kuweza kuangamiza mipango yake. Tunakuomba umpe afya na hekima na ujasiri. Tunakuomba umpe maneno ya mazuri ambayo kwamba anaweza kuyazungumza na wananchi ili aweze kufikia aliyoyapanga. Mola mtukufu, tukiwa tumesimama hapa, tunaye mgeni wetu kutoka Makueni County, profesa wa kisiasa, profesa wa maendeleo. Mola mtukufu, tunakuomba umpe hekima na ujasiri. Tukiwa hapa, Mola mtukufu, tunakuomba mwovu shetani asiweze kuingia katika mipango yetu hapa. Utulinde na utuongoze, tuweze kuyasikiliza yale tutakayoambiwa na viongozi wetu siku hii ya leo. Tunaomba hayo yote kwako yanawezekana. Amin, amin. Pastor Kaveva, maombi mafupi tafadhali. Na tuombe. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you because you created us in your own image, in the likeness of you, Father, that we may listen together. That's why we are gathered here. Dear Father,
under the leadership of your servants, there is Dr. Mutua, Charity Ngilu, and Professor Kibwana, our leaders, oh dear God. I want to thank you because of them all. I want to worship because of them, oh dear God. I know you anointed them with a reason. And that's why, God, you have called us here, that we may reason together with them and listen what they have for us as Kamba community. Enable them, Father. Bless them, King of Glory. Lead us till the end. In Jesus' name we pray. Amen. Naomba tunaweza kukaa tafadhali. Tukikaa mwangalie ambao mmekaa meza moja na mwambie karibu Machakos People's Park. Hii inajulikana kama Machakos International Convention Center. Mahala kuna mkutano mkubwa kabisa, na naomba Your Excellency, naomba niweze kumuita MCA wa area tulio. Naomba haweze kutukaribisha Mheshimiwa Ngunga. Kumbuka People's Park iko maeneo ya Mua Hills. Karibu Mheshimiwa, na ukaribishe His Excellency the Deputy Governor. Thank you, Master of Ceremony. Our two governors, Your Excellencies, Governor of Machakos, Excellency Dr. Alfred Mutua, Governor of Makueni, Professor Kibwana, Our Excellency Deputy Governor Makueni, Adelina, and His Excellency Deputy Governor Machakos, Engineer Maleti. Members who have been invited, ladies and gentlemen, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, everybody. For those of you who are new here, my name is Honorable Francis Ngunga. I'm the area MCA. I want to take this opportunity to welcome you to Machakos International Convention Center, which is domiciled in Mua Ward, where I'm elected. Your Excellencies and our visitors, karibuni sana hapa. This is the first political meeting this year. A political meeting that has been convened by our elected leaders to chart our way forward for the political year 2022. I want to take this opportunity to welcome His Excellency Deputy Governor, Engineer Maleti, to run the rest of the program. Thank you so much. Your Excellency, the Governor of Machakos County, Dr. Alfred Mutua, Your Excellency, the Governor of Makueni, Professor Kibwana, Your Excellency, the Deputy Governor of Makueni, Madam Adelina, waheshimiwa wote ambao mmekuja hapa siku ya leo pamoja na wananchi, amjambo. Mwea ini museo na madhi ndaonde. Happy New Year. Asandeni. Your Excellency, nienda kosa mwanyo nithoche mbai no yitu yokieva muthenani uwo mundiu tina andu kuma Makueni, tina andu kuma Kitui, tina andu kuma Machakos County, na pia ni ila Your Excellencies mewieni mwetanie nikenda tukaunenania tamba ya Mukamba. Pigeni makofi. Na kwa masitwa nita Engineer Maleti, na ninye ngwethwa ni MC wenyu, nina collabo na my colleague Deputy Governor kuma Makueni. Na kwa unundu evinda
atuelesie tukomanite nondo wake. So wananchi, nataka kuwauliza tuweke mikono yetu ili tukaribishe Dr. Alfred Mutua. Haya. Tunaweza kuketi. Kwanza ni salamu za mwaka mpya, Happy New Year. Anuma kwa mwasio ingi na ingi. Bwana asifiwe. Mweni museo wabinda onde. Salamu alaikum. Hapa nitaichapa chap. Tuko na 10 points that I'd like to enumerate. But first, nataka kumkaribisha sana Professor Kibwana, His Excellency Governor of Makueni, for being here with us. I also want to welcome Her Excellency Adelina, the Deputy Governor. I also want to thank my very able Deputy Governor Maliti, the various leaders who are here. I cannot mention you one by one. This meeting was convened by us, the 3 governors of Lower Eastern, Madam Charity Ngilu, Professor Kibwana, and myself. We sat down and we had a long discussion. And actually, Charity Ngilu was one of the people who insisted that it is important we start the year by setting the record straight about where we are going. She's with us. We were expecting her to come anytime, but she's attending. She sent us a message, which I want to read to you. She says, "Hi and good morning, Your Excellencies. I'm attending to a very serious family health issue that is delaying me and involving other people. Kindly understand. Wishing all the best in the deliberations in the meantime. C.K. Ngilu." So she's just finishing on a health issue. So she told us to let you know that she's with us, and any deliberation that we hold today and any decision that we take today is binding on us, the 3 leaders of Ukambani. That is the 3 governors of Ukambani. Ningependa kusema kwa lugha ya Kiswahili. Nene Kiswahili? Nene Kiswahili tiyowe? Nondo tie live ba na nduma media me live. Nikana Kenya. Ituigwe nondo kindu kiti cho kamba kuweka ni cha Kenya yonde. Watu wetu namba 1 kwa point 10 ni kwamba wanataka maendeleo. Watu wetu wamechoka kuwa ni watu wanaambiwa, ni watu wanakufa na njaa kila wakati kuna ukame. Wanaambiwa kwamba wanabebana na mitungi ya maji. Wanaambiwa wana barabara za vumbi. Tumechoka na umaskini. Tunataka haki yetu kama watu wa Lower Eastern. Tunataka keki yetu ya Kenya ambayo imeenda kwingine pia ikuja hapa tupate maendeleo. Na tunataka kusema ya kwamba sisi tunataka pesa zimwagike hapa Lower Eastern. Tunataka watu wetu wafanye biashara. Tumekuwa tukipigania sana, kwa mfano wakati wa Thwake Damu unapojengwa tukasema ya kwamba tunataka contract ambazo zinapeanwa za wale wa China wanapea zile subcontracting iwe na watu wa Lower Eastern, lakini tukadharauliwa ikaenda kwa watu wengine. Tunataka pesa ibakie hapa Ukambani, hapa Lower Eastern. Watu wetu wao kitembea unasikia tu shwa 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 shwa, hiyo ni manoti shwa shwa shwa. Hataki kusikia ndigili shwa 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 wakiwa na pesa kwa mfuko. Our people are tired of being poor and broke. Number 2 is to say that this meeting imeitwa kwa sababu ni wakati wa siasa. Ni wakati wa kuangalia katika hii mzungumzo ya siasa, sisi watu wetu wako wapi? Na mahali tunapokwenda tunaenda wapi? Ni nani atakuwa hapo?
Na katika mazungumzo ambayo tuko nayo na mambo ambayo tutafanyika, je, watu wetu, what will they get? Where will they get it? Who will be getting it for them? When will they get it? How much money is coming here? Because siasa ni pesa. Na sisi hatutaki siasa ya kuongea tu, tunataka siasa ambayo inalete pesa kwa watu wetu. Siasa ambayo inalete kazi kwa watu wetu, wanakuwa wanatuchungia kule. That is the conversation that we want. Na ndio tumeita mkutano mtuelezee mnataka tuende wapi. Ndio watu wakuje hapa tukue na pesa, lakini tukijua kwamba sisi hatutaki kupangiwa, hatupangwingwi. Sisi tunataka kujipangia. Hatupangwingwi, tunajipanga. Tukataka kujipanga tutapangwa, si ndio? Najipanga. Jambo la tatu ni kusema ya kwamba kiongozi ambaye ameshindwa kufanya maendeleo hawezi enda kututetea kimaendeleo. Mpishi ambaye ameshindwa kupikia watoto hawezi kwenda kule jikoni kutetea chakula kiende kwa watoto. Lazima tujiulize kama sisi watu wa Lower Eastern, who will lead the economic revolution of Ukambani? How will we get our rights? Ni nani ataweza? Because economic revolution means mtu ambaye ana capability ya kujua nini kinachotaka kufanyika, anaweza kufanya follow up kifanyike, na pia anaweza recommend ama anaweza appoint the right people kufanya hiyo kazi. The right people. Si mtu ambaye anaweka sycophants, wale watu wanamchezea ngoma saa yote, hao ndio anawekwa hapo. People who cannot really contribute anything to our community. Wakati umefika wa kusema ni wakati wa kutafutia watu wetu, si wakati wa kujitafutia kabisa. Point ya namba 4 ni kusema ya kwamba sisi tunataka tuheshimiwe. Tunaona tuheshimiwe. Kwa muda mrefu tunachukuliwa kijuujuu, kazi yetu ni kuongezea wengine. Tunataka tukue respected. Tuko na vyama, tuko na muungano, tuko na NAK, niko na maendeleo chap, kuna Wiper, kuna PIK, kuna zingine. Tuna vyama vyenye MPs. Si tunajua siasa pia ya kushinda viti, and we will win many more seats across the country this year with our political parties. Tuko na vyama. Kwa hivyo tukiwa na vyama tunataka tukue hapo front and center ya kupanga Kenya inaenda wapi, si kupangiwa na watu wengine. Tunataka kuwa hapo front and center ya kuendelea na mambo yetu. Na tuna welcome all leaders. Sisi kama the 3 governors tunasema other leaders karibuni. Other leaders, you're welcome to come. Everybody, tufanye kazi pamoja ya maendeleo na kujipangia Wakamba tunaenda wapi. Tunawaalika wote wa chama zote. Tunamwalika Mheshimiwa Kalonzo, come and join us, tuende na wewe. Tukuonyeshe vile mambo inapangwa ya maendeleo. Viongozi wengine wameenda huko, wamepotelea kwa vyama vingine, watu nje, kujeni tuwaonyeshe vile maendeleo inafanywa. We welcome everybody. Sababu sisi we are all inclusive. Unajua kuna wengine wanaenda mikutano wanasema kama Kibwana yuko hapo, kama Ngilu yuko hapo, kama Mutua yuko hapo, sitaki. Wanaenda mpaka State House. Nitoboe nisitoboe. Wanaenda State House wanasema no, we cannot have Ngilu there, we cannot have Kibwana there, we cannot have Mutua there. Wanaogopa nini? Sisi tunasema tukiwa kwa mkutano tunasema no, watu wakuje tu, sisi hatuogopi. Because we want our people to be respected. Na tunakuwa respected tukiwa pamoja. Number 5, adding on to that point, Ukambani, this Lower Eastern region does not belong to Mutua, to Kibwana, to Ngilu, to Kalonzo, to Musela, to Maliti here. No. Ukambani belongs to the people of Ukambani. Sisi ni watumishi. Na nyinyi ndio mnatupa jukumu ya kuwahudumia. Hatuwezi jifanya ati sisi ndio wafalme wenu. Sisi ni watumishi wenu. Kwa hivyo kazi ambayo tunafanya nyinyi ndio mnapaswa kutuambia, sisi tunawaambia. Na ndio tumeita mkutano hapa mtuambie. Sababu watu wengine wanaita mikutano wawaambie. Unaelewa? Nyinyi nataka kama viongozi wa Ukambani mtuambie mnataka tufanye nini. We respect you.
Sisi tunawapa heshima, mtuambie mahali mnataka twende. 6. Tunahitaji mkutano mkubwa wa viongozi wote Ukambani. A proper meeting of leaders. Lakini unajua mkutano wa viongozi haufanyiwi kwa nyumba ya mtu, haufanyiwi kwa shamba ya mtu. Mimi sijaisikia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akipeleka viongozi wa kisiasa Gatundu waongee kuhusu Mount Kenya, ama Mudavadi akipeleka watu nyumbani kwake, ama Gideon Moi, hata Ruto akipeleka watu Sugoi, ama Raila apeleke watu Bondo waongee. Hapana, kwa nyumba yake. Mkutano wa viongozi unapangwa mahali watu wako, kwa mahali watu wanafanyia kazi, kama Wote Stadium, Machakos Stadium, Kitui Stadium, Machakos People's Park, Wote Park, mahali ya watu. Mkutano unaoitwa kwa nyumba ya mtu, that is not a political meeting of leaders. Hiyo ni New Year's party. Ni watu wanasherehekea mwaka mpya. Kwa sababu ni mkutano unasema wewe kuja, wewe usikuje, si ndio? Kwa hivyo sisi hatushiriki na mambo ya people's party, ya kusherehekea bash ya New Year's. Sisi tunataka a serious meeting all over the world. History has shown, wezi sikia Obama, hata Mandela akiita mkutano kwa nyumba yake wa kupanga ANC, wa kupanga leadership revolution. No, you do it in a place like this one, a public property place. Number 7, we have been taken for granted. We say no more. Tano ye ni kibudia? Tano ye kukwati yangi bia maika mua matu kwati ye mbia tukamue. Tano ye ibina yitu ni ibikie yamba ya mukamba. And we have to stand with courage. We can't just be shifting all the time. Tivati onekana tuwau tena musimamo. Tena musimamo wa maendeleo. Na kwa sababu we people here, the governors, we are ready to fight for the rights of our people. Because our people have been taken for granted for too long. For a very, very long time. Because we have to ask ourselves, who is capable? Who are capable to negotiate? Who are capable? Ukasisio mundi andumesikie na maendeleo Kenya, ndule yako na sita ya Kibwana na Mutua. Tiwe. Ndule tiwe. You look at the work Madam Ngilu is doing. You cannot leave us out in any conversation that talks about Lower Eastern and talks about the development not only of Ukambani but the Republic of Kenya. Teko budwa. Tiko nda siasa sia kanywa. Tenda siasa sia chao. Sia maendeleo. Nimuisi, when I was in Kibaki's government, I watched how leaders go. And I saw leaders come in. Wanatetea maeneo yao. When Raila became the prime minister, alikuja akatetea, nikaona amejenga barabara Bondo, amejenga akarevive Kisumu, inaitwa nini? Kisumu port, waekeka like Victoria Basin something. Au Waseniro tukaenda huko, tukiwa na Kibaki, tukapotea huko na helicopter, I remember one day. Akaenda huko akafanya mambo nyingi ya mahali ametoka. A lot of work got done. Si tulikuwa na viti kubwa kubwa, vice presidency, minister, tulifanya nini? What did we get from there? Mimi niliona watu wanakuja wana negotiate for personal things, not community things. This is personal experience. Ndio sababu watu vijana wetu hawana kazi, ndio sababu villages zetu zina umaskini. Ndio sababu tunaumia kila wakati. Nakuja kumalizia. Number 8. Kuna voters registration. Tuambie wananchi ya kwamba kuchukua kura ima oneza nduende rosi momonde tiwe It is important for us to register as many people as possible. Na mimi naambia vijana,
Wasichana wangu, vijana wangu wa Machakos na Kenya, wakati wa kujiandikisha ni huu. Tumepangwa kwa muda mrefu, sasa ni wakati wa kuwapanga hao wengine. Wametupanga, tuambia tupangwingi, tunawapanga, na njia ya kuwapanga ni kuwa na kura kwa mkono. Wakicheza hivi tunacheza hivi, wakichenga hivi tunaweka odho, tunawapiga inaitwa nini, chobo, kwa sababu ni wakati wetu. Kwa hivyo tuchukue kura kwa wingi, tia ndo mose chao mose kula. Number 9, tumeamua ya kwamba sisi tutazunguka Ukambani tukiuliza watu maswali haya tunauliza, watuambie village Makueni, Kitui, Machakos, tukisikiza wananchi na tukiwaambia wachukue kura na tukiwaambia wajichunga na COVID na mambo ya maendeleo. Tunataka kujua exactly where we need to go, because power comes from the people. Power comes from the people. Na mimi na Kibwana na Ngilu, we respect the people. Sisi tunawapa heshima. Very, very important. Kwa hivyo karibuni tutaanza safari zetu. Na nataka kuhimiza nikimalizia ya kwamba kuna wengine wamesikia kuna huu mkutano wakaanza kubabaika. Wameita press conferences, wanaongea hando maitu mwekea chawende. Yani Mutua na Kibudha na Ngilu meta umbano muyo kama magumu madhukie. Ni wia mnaogopa nini? Oh, you're afraid ya kwamba atafungua macho ya watu wetu kwamba wamekuwa wakienjoy kwa muda. Stop being afraid. Join the conversation. Join us. Karibuni tuwaonyeshe ya kwamba inawezekana na itawezekana kuleta maendeleo ya watu katika nchi yetu. So wewe mailalamika, ukisikia wengine wanasema hapana, psycho fans, they have nothing to offer our people. Na ndio sababu tubudhabwati ya wati sa maembe madheuche ni nza tudhoka changite tukayatia kule mukambe wa kwa changite ndio kubudhiwa nundu wa ndutasu panu tambai mometetea psycho fans ya mundu mokanwendele ni mwaelewa bala tendete tisa wapi si tumesema vizuri. So that is the agenda that brought us here, to say that we need to work together, but we need a fresh type of leadership structure and leadership that takes this region somewhere else to a better place than it is before. So it is my pleasure now to welcome Professor Kibwana, who is not only the governor of Makueni, but is also the chairman of the Southeastern Economic Bloc, SEKEB, akuje aongelee nimesahau kitu kwa pamoja. Let's be standing and Professor Kibwana. Baada ya Kibwana kuongea, we will turn it to you, mtueleze, and then we'll give our final remarks, alafu tutakuwa na declaration ya kutoka mkutano wa leo. Karibu sana, Your Excellency. Tafadhali tukae. Governor Mutua, Governor wa Machakos, Deputy wako Engineer, Deputy Adelina, viongozi kutoka sehemu zetu tatu na wale wametoka mahali kwingine Kenya, hamjambo. Hamjambo tena. Muya ini museo na mabinda onde. Governor Mutua alipozungumza katika agenda ya mkutano wa leo, nafikiri amesema mambo yale ya muhimu, na labda nikizungumza mkutano uwe ni mkutano wa sisi na viongozi wengine, na tuna msimamo wa wingi, na
hata ikiwa notice labda haikuwa ndefu jinsi inafaa, lakini mmefika mpaka mkafurika jumba hili la Convention Center. Hata kuna wengine nje wanawangojea pia, na wao tukimaliza mkutano tuwaeleze jinsi tumezungumza. Mmeelezwa kwamba chanzo cha mkutano, tulisema kama magavana wale wamechaguliwa pamoja na wadogo wetu, tukutane, na Ngilu akatueleza na tukakubaliana kwamba ni jambo nzuri. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya kuwa na ugonjwa jinsi mmeelezwa, ikawa hawezi kufika, lakini tuko pamoja. Mambo Dr. Mutua amemalizia, tuseme jambo la kujiandikisha kura. Kwa kweli, ikiwa watu hawana kura katika siasa za Kenya wapo, na kwa sababu sisi tumekusanyika hapa ni viongozi kutoka kila sehemu ya kaunti zetu, hilo ni jambo sasa tunataka tulichukue kutoka tarehe 17, tulichukue kwa dhati, tuandikishe watu, ndio kura zetu zikipungua kabisa ziwe 2.5 million, kwa sababu hizo zinawezekana. Kwa sababu population yetu tuko about 5 million, na labda wale wa diaspora wakiongezwa zinakuwa ni kura zaidi. Na katika population hiyo sisi ni about 1/10 of the people of Kenya, 1/10. Na kwa kweli hata wakati mwingine tukihesabiwa vizuri, and we are not talking just ethnicity, negative ethnicity, but we are talking about regional representation. Tukihesabiwa vizuri, watu wa Luhya ni wengi kwa ujumla, lakini tunajua ni kama jamii 18, na hata jamii ya Bukusu sio nyingi kama jamii ya huko, na huko ndio wengi zaidi. Ukihesabu Kalenjin ni hivyo hivyo, kwa sababu ni jamii zimekusanyika kadhaa, na hakuna moja iko kama sisi. Kwa hivyo kwa kweli ukihesabu vizuri, ukihesabu watu wa Central, ukihesabu watu wa hata tuseme Luo Nyanza, na hao tumekaribiana kwa wingi. Kwa hivyo namba yetu ni nyingi katika Kenya, pamoja tukiwa na wenzetu, lakini hiyo namba haijatusaidia kwa sababu hatujui sisi ni wengi, na hatujui tunatakikana tuwe na sauti. Na wakati tunasema watu wengine wachukue uongozi wao, hiyo sauti yetu hawatusaidii ikasikika, kwa sababu wao wakienda mahali wanaenda wao wenyewe, hawaendi kwa niaba ya jamii ya sehemu hii ya Lower Eastern. Ukweli usemwe ama sio ukweli? Nimesema uongo ama ni ukweli? Kutoka mwaka wa 1963 Ngei alipelekwa mbele kama kiongozi wetu, Paul Ngei. Na Paul Ngei ni mtu wa kuheshimiwa kwa sababu kwa kweli yeye alikuwa kipaumbele katika kuleta uhuru pamoja na mzee Kenyatta, Jaramogi Odinga na wengine, na akaongoza sehemu hii mpaka 1978
Mzee Moi alipochukua ushukani, Ngei akawekwa kando. Tukaanza uongozi wa Mulu Mutisia, mzee Mulu Mutisia, from 1978 there around mpaka 2004 alipofariki. From 2004, na yeye na Ngei walifariki the same year. From 2004 Mulu Mutisia akasema ametupea Stephen. Ni jambo lilifanywa huko Makueni, mahali panaitwa Kitaingo. Kulikuwa na jambo lilifanywa hapo. Sijui wale walikuwa huko sio wengi, lakini kukafanywa mambo huko. Kwa hivyo from 2004 to the present. Na ndio tunataka kusema kwamba uongozi ule sasa mpaka tuitishe kama watu wa sehemu hii, ni lazima uwe ni uongozi wa kusaidia watu kupata maendeleo. Tumezungumza kwa muda mrefu mambo ya maendeleo, kwamba huku kwetu kuna janga ya maendeleo, kuna drought ya maendeleo, kuna famine ya maendeleo. Na mambo yamefanyika tukaiona kidogo ni mambo ya devolution. Kwa mfano, hapa Machakos unaenda unakuta kuna barabara za lami za county. Unaenda Makueni unakuta kuna mambo ya hospitali, kuna mambo ya value addition ya county. Katika serikali zote ulimwenguni, huwezi kupewa maendeleo hivi hivi. Unapewa maendeleo kulingana na jinsi una watu katika serikali iliyoko wale wanajali umma kwa ujumla. Because development is about lobbying. If your leaders can't lobby, are not capable of lobbying, whether it is in America where they lobby through laws and other places abroad, mtasaulika tu. Na tutapiga kelele, tutaendelea kupiga kelele kama chura ng'ombe akinywa maji. So we have lacked lobbying, because what happens is watu wanaenda hapo mbele, mtu anajipeleka hapo mbele, mtu anajishughulikia. Watu wanakuja huku nyumbani wanasema wanasema ati kila mtu anashughulikiwa. Sio kweli. Kwa sababu tukijiuliza kwa kweli, ni nini kitu kikubwa kimefanyika Lower Eastern kutoka uhuru 1963? Ni nini kitu kikubwa? Afadhali mzee Mulu Mutisia alikuwa anajaribu, anaenda kwa Moi anamchekesha na anasema watu waandikwe job. Watu wanaandikwa job, watu waandikwe ministries, watu waandikwe military, watu waandikwe police, watu waandikwe wapi na wapi na wapi. Alikuwa anafanya hivyo, na hata akiwa anadharauliwa, akiambiwa wako soma, yeye alikuwa na native wisdom na anasaidia. Hao watu watatu nimewataja hapo awali, inawezekana yeye alikuwa wa mbele kusaidia jamii. Na ni ukweli wa mambo. Kwa hivyo, if we don't change our card for another 5 years, 10 years, tutaambukia patupu. Na kwa kweli ndio kuna Konza City. Lakini Konza City ni international. Konza City is not one of those things that you say are county specific, are regional specific. Hiyo ni international, hiyo ni national, ni kubwa, ni ulimwengu wote. When you go to Thwake kwanza inaleta maji Konza, inaleta stima,
inaleta, you know, those things. Lakini in the budget, hakuna mambo ya water to all the surrounding communities yet. Katika budget, hakuna irrigation, hakuna. Na ikiwa iko, nionyeshwe na nitasema sore. So, hata tukiuliza tu barabara tudogo kama Emali Ukia, mwaka nenda mwaka rudi, tunaambukia patupu. Why? Because katika ile lobbying tulikuwa tunasema ni kind of zero. Katika hiyo lobbying is kind of zero. The leadership that is listened to does not help us to do that kind of lobbying. Na ndio kwa hivyo mimi ninataka kusema kwa watu wetu, we believe in Kenya. We believe in the unity of Kenya, but we also believe that all regions mpaka nazo zipate maendeleo sawa sawa. Na ndio tunasema kwamba wakati huu ninasema nataka kuwa president of Kenya, Mutua, Stephen. Lazima tutafute mbinu ya kukalishwa as a community. Ndio tuulizane, what happened since independence? Why are we here? Without mtu kusema ni mimi mkubwa kuliko mtu mwingine. Tuseme watu wa Ukambani ndio wakubwa kuliko viongozi wale wamechaguliwa, viongozi wale wako. Na mimi naona tunataka Alfred, Charity, wale wa kwanza kupenda, tuende tuseme kwa the leaders, the elders of our community, the religious leaders of our community. Tuseme tuite wote, something that is not political. Tuite wote, we ask, where is this community going? Where is this community at? How can this community deal with the rest of Kenya so that it has a place in Kenya? Tukae, tuulizane hivyo. Na sisi, you know, we will ask the elders to tell them, and the religious leaders, to tell them, call us. Ule anataka kuja, whoever believes in the community will go. Whoever doesn't believe in the community may not come. And that's why Alfred said, Governor Alfred said, whether, you know, Kalonzo is there, Ngilu is there, Kibwana is there, Alfred is there, Mudama is there, Musila is there, and the leadership of the entire region is there. So that first of all, without siasa kwanza tuulizane, what is the best approach? What is going to make people know that this community imeamka? Na hii si community ya kujaza. Hii si community 2 million votes, 2.5 million votes kujaza. It's a shame. Kujaza. Na saa ingine, even leaders are identified for us because they ask for little or nothing. Watu wengine wanasema huyu ndio kiongozi wenu kwa sababu yeye haulizi much for the community. Kwa hivyo, whatever the community is supposed to get, go somewhere else. Mmeelezwa, Bwana Raila, mmeelezwa, yeye hata akiwa ako ndani kabisa katika serikali, because he doesn't have an official position in the serikali, lakini he arrives on that table, and as he's looking at the entire country, because he wants also to be the president of the country, but he also says, our people have suffered because since independence we have been marginalized. Na chap ama este kunakuwa na mambo mengi
yanafanywa huko. Why can that happen in Ukambani? Are we children of a lesser God? Katika azimio tulisema, okay, if an elder comes and tells you, make a meeting for unity, you can't say no. Na tukasema watu waje Makueni. That's also why we think should be in Machakos. Next meeting should be in Kitui. Tukasema it's okay, we are going to have this meeting in Makueni for Azimio, for unity. Now we did 16-page document saying what are the issues in our region. Na tulikuwa tumeconsult in each of the counties. Let me first of all confess, before I make the next point. Let me confess. Personally, nimekuwa na historia na Honorable Raila. Kuna wakati freedom ilikuwa imekuwa curtailed, and we worked together and others to make sure that there was a return of multipartism, plural politics. Tukitafuta katiba, we were there, na tukafanya hiyo kazi vile vile na kazi ya devolution. So watu wengi, akina Orengo, akina Anyang' Nyong, and so on and so forth, kuna watu hapo tumefanya kazi pamoja. When we used to work for Mzee Kibaki, an officer and a gentleman, a real leader, with Mutua as a spokesperson, Katuku was there. Mtu wa maji, waziri, young, very able. Na wengine, when we used to, you know, to work with Mzee Kibaki, Raila was there as Prime Minister. So there is that history, and we used to work with people who are now in Uhuru's government, Uhuru's side, who used to work with Kibaki. So there is familiarity there. But the point I wanted to make is this. When we had that meeting in Makueni of Azimio, and we had a 16-page document, tulipofika Kasarani, in Kasarani, I didn't quite make it there. But huku Kasarani, the points of Lower Eastern were reduced in Raila's speech, were reduced to one sentence. Actually, from all the regions of Kenya where there had been Azimios, we occupied the least space of one sentence. Huku kuna njaa na kuna shida ya maji. Hiyo sentence ilisema hivyo. Kwa hivyo, you know, even with the familiarity I talked about, and so on and so forth, we are not going to accept to be assumed. Sindio? And I'm saying this when we sit with the Prime Minister. You know, we have opportunities to do that. I am making this point so that we can say it's not going to be business as usual. As a person, I have done a little for our country, I think. A little also for Makueni, I think. And it is time now, because maybe I'm not going to be in the public service for a long time, because I've done this year
5 years of working for the public service. Na hata sijapata pension, sikupata pension university, sikupata pension MP, sikupata pension, governor wamekataliwa pension. But that does not matter. But the point I'm trying to make ni kusema, ikiwa kuna jambo inatakikana nifanye, ndio hawa watu wa area yetu alongside other Kenyans wawe wamefika mahali, I don't mind the role that I will take, because it's not looking for the position, it is looking for, can things begin to happen in our area? So that I will not be greedy for positions. I know for a fact, without kujigamba, because wale wananifahamu sio mtu wa kujigamba. I know as a president of this country, I can be part of real transformation. I know that. But for the task ahead, even as I say my presidential candidature is on, I'm able and all that, Mutua is on. For me, whatever it takes to really help this community first and foremost, and to help our country, that for me is important business. Kwa hivyo nikimalizia, tumezungumza kwa urefu, na jambo moja before I conclude ni ya vaccinations za COVID. Hiyo ni ya maana sana, so that as we go telling our people to register for votes from 17th, also we should tell them about vaccinations. Ya kwanza, ya pili, wale wajapata, na ile booster sasa imeanza. So that we can protect our people. So what Dr. Mutua said in terms of us going to our community, talking about this registration, voter registration, getting them, to register and all that, that is very important, and I will be there. We will do that in all our areas together, the governors, the leaders, you here, everybody. Na katika mazungumzo yetu na Alfred, na pia is something also that we have discussed, somewhat with the charity. There is no reason why Muungano Party, why Chap, why NAC, why all the parties, first of all, in this region should not work together, like to do that voter registration and so on. There is no reason. That shouldn't happen. And I had been borrowed by Wiper from Muungano, na Wiper wakafika mahali wakasema kwamba hiyo MOU wakaterminate, na ni vizuri kwa sababu whatever they wanted us to do for them we had done, and they decided that it was time to cut us loose. No problem. So going forward, I am Muungano. That is where I'll do my politics. That is where we shall do our politics. We shall come around telling people, register, let us work together with those parties that I have mentioned. And we need now to get leaders who believe in the people, not leaders who believe in an individual. Because without that changing in Ukambani and in Kenya, we still will go nowhere. Leaders who believe in the people, not who believe in an individual. Not leaders wengine hata wanaita ukende, that kind of stuff. Kutoka izile pande za, labda mnajua, so that happens. So let me conclude by saying that I thank you for really, kuitikia wito huu, na tujitume katika community yetu.
tuseme kwamba lazima community ibadilike, tujitume na tuendelee kuzungumza hivi vitu, we get more people so that everywhere, whether it's business people, professionals and so on, tunajituma so that happens. And then we do our politics so that we get people who can lobby on our behalf. And when all those alliances, Azimio, kuna akina Hasla, kuna akina Oka, kuna small parties which are many and so on, I think it's important for every group to know that we are not just to go anywhere because kuna mtu amesemekana akienda mbele wale wengine watafuata. Each one of us is important, and we have to sit down and talk about what is on the table for our people. Hiyo ijulikane waziwazi. First and foremost, we are negotiating for development. First and foremost, we are negotiating for development. And secondarily, also for those positions, but not just for positions. Positions are important, we want them, but we want that development. So that is clear cut. I think that's very, very important. This is one of our key messages. We are not just going anywhere because somebody has gone there and wale wengine watajazia. Oh, tunaambiwa you are packed until someone comes. We are not going to get packed. Because we are actors and we are interested in the development of the people. We have demonstrated through devolution that we can deliver. I have talked a lot. Normally, I don't talk a lot. Lakini sasa, we have to mobilize all the energy that we have had reserved for this journey. Because this is an important journey for our community, for our country. Na tunauliza, kuna wakati Deputy President Ruto alimwambia Raila akubali akishindwa this time around. And that is legitimate. Lakini vile vile hata yeye tunataka tumwambie na wewe ukishindwa ukubali. Kwa sababu hatutaki 2007-8 kila mtu akisema atashinda na asiposhinda ule mwingine hakushinda, tunatengeneza vita kwa nchi yetu. Na hiyo vita ikitokea wale wanaumia ni wale wa huku nyumbani. So we are also calling on all politicians that they must guard their language. They should not do things that will take us to problems. Na ABC, iwe ABC ya kweli. Sio ABC ya mtu. Sio ABC ya deep state or shallow state or whatever state. We don't want the elections captured. We want free, fair, transparent, credible elections 2022. Nimezungumza mengi, but we have now decided we are going to stand tall, even some of us who are short, for our community and for Kenya going forward. So nataka kufika hapo, and I really, thank you for coming. And chalo kitaambia andumaitu chalo ni chaambia na yu chalo ki chaambia yu pati ngwe na nitu kwenda tongo yala yuyu me kwenda mukamba atulua makatulua. Na nitu kwenda andwala malikana nandu make kamaendeo nandu make edukisi andu yutu ti kwenda kendo cho twika kanao andwa nini meba maithiko ya maikwata twindu tuona matasia mukamba no vonie chuyu kete toneka
Now whether ni andwa o onde me kwase kana tuende kuone kana tumatethese kula twitona kutethesya mundu kula beidi nitwele kwitethesya kula whether be mundu tutethesya kula twitethesya mundu kula whether wende kwenda maendeleo mandu maitu na tu wetu tutulite kula tutula siemani ona whether nipa nikana mama nikana yuba ingwe tisawa. Na Mutua, thank you very much kwa sababu ya kutualika hapa. Ndio wakati wa kwanza kuwa na mkutano kama huu. Ni pakubwa sana, ni pazuri, ni parembo na ningi katuku Mutua mwengi mate na mo twende uto tukeza kukula nia tu sanga tuitu tuiva tukeza kukula nia Ukambani, because we believe in also supporting emerging leadership. Tutikwenda farao la wa atwana tonde farao atona kana katiumila kakara farao nake musumbi farao musumbi ayake wakanakana nike kwandikwa bana akazia ye koko wawe ake wakangi musumbi nandezi niwe ukwandikwa otwana serikali ya farao akaje beongi nake wina kabiasala akaje anedi wina kabiasala hata kuka kanangwa anumaitu ni madinite. We are some of the poorest communities in the country, and that must change. Asanteni. Iko sawa. Tupigie magavana wetu makofi. Asante, tumesikia kutoka kwa magavana wetu. Gavana Mutua ni watu ya tevange te ikabudhwe. Ilasima tevange ta community nigenda tu ikabudhwe. Gavana Kibudha pia amesema mengi na ni wazi akana development at the national level ni negotiate yawa. Excellencies, if it pleases you, I now want to take this opportunity to invite the Chief of Staff, Bwana Mwengi Mutuse, so that he can introduce some leaders, some elected leaders who are with us here. I think that is very important. Yeah, very shortly. So, Bwana Mutuse. Jua lazima tukue na heshima na ikue tofauti. Si hapa ni kwa magavana. Governor Machakos, Governor Makueni, our Excellency Deputy Governors, viongozi ambao tumekuja kwa mkutano wetu wa leo. Mwiaini museo mabinda onde otuketha nyatuka manyakana mwiaini museo na mabinda onde mundulo kunenga na maski na kula mutho wa maski mukatho wa nzio kana mukatho wa cia orange kana mukatho wa inge golden utho wa cia light blue tukeza kuoneka kutuma muthembosu nizika la mwambelewa nondo yu langi ni si peondo iweta kana ba langi ba yondo iweta isi pe school yomiko ya mwala school ita wakaela ewu tuikona campaign kugu na you where they are with mwalimu principal no wendi na siana imwe atwa imwe drama deputy head teacher ti whether ati wa school deputy teacher na ke atwa ingisi ayutha ka netball
iwe thano bamandhiwe mwalimu undu noende yambe ya secondary no bamandhiwe mwalimu okwate ya school bazizi ubone kama mwalimu mo waina kembele ewa yu nundu anene mayiko kwate ya school na ageni wendeto nene pa kwa chatene ai siana sitabeta kwa muka ekea usu kali mwinge munopio siana sia muka za nyosu kali sia usu sia osundo samau matukwala principal we baeko twibikasa monza isionu wezi siana siendete top player o kila siana sia wewa kazioka kongelonoli sia wewa sikona yombe no top player twibika basa ake na nusu bala tuendete isama na nusu bala tuendete ewe atomesia akuna ngengele kulu zingengele akuna skulu da maanisha kwena parade siana zionda sio ka parade aikulia kwiso bikapu mwiwa ni moto yete hata na alo na akone na kwiso bikapu mwiwa gavana Kibwana na gavana Mutua moto yete niwezi neto nikenato tambwe manake tuna viongozi wengi ambao wamekuja tutambua ndongo inikenda nunduomba na ndongo inikenda tunenania lakini napata summary wa zindu ile yote yale tumeongea vitu mbili ai kumela chama cha Wiper cha mbio tutongoesya akamba bandu bo thina mbe tukweta no sio kanetina wo kanati wende neto ile neno ba sia kana ila mulu wa ina minister maingi ni wo kanati wende sana mulu wa eko watete hao na meta wake ambao makatwika vice chancellor ma university niwo kanati lazima kuma 2005 wala mulu nande otongoi kula kwa Kalonzo wa musiokana chama chake cha Wiper akamba twende no siokanetina ona ilo bila kwa kutemea umundu alo na yo mundu to enato nena nie neto bendo tai ka twende ya no siokanetina kanende ndio kusema rais wetu mwanena tuanze kana tuna heshima kubwa ya mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta tuna heshima kubwa ya mheshimiwa Raila Odinga na mipango yote kwa Kenya na Azimio lakini sisi hatutapangwa ati kuambiwa ni lazima tu kama tunataka kufanya Kenya lazima tupitie kwa mtu fulani ama kwa chama fulani tuko na chama ya chapchap tuko na chama ya muungano tuko na chama ya NAK na tuko pia na watu wengine ambao na siasa ya Kenya hatuwezi chaguliwa kiongozi ati Raila mheshimiwa Uhuru tukiwapatia heshima ati nyinyi mkae Nairobi muamue siasa ya Machakos siasa ya Kitui siasa ya Makueni lazima ifanywe kwa njia fulani hatutakubali tumesema nothing for us without us nothing for us without us. Kwa hivyo hata gavana wanatumia a lot of diplomatic language. Nafikiri ni vizuri mheshimiwa rais, mheshimiwa Raila tuwaambie tunawaheshimu. Na hii heshima tumewapatia ni heshima kwamba nothing for us without us. Kama nyinyi mnataka kufanya na Wiper, fanyeni na Wiper. Sisi vyama zetu tutajipanga. Hiyo ni yangu. Lakini nanena nebe bani nanye nini zindiba za kunaona kila kionena ba undo mheshimiwa governor Kibwana mheshimiwa governor Alfred my boss mheshimiwa wale wamefika nataka tutambue the people's senator wa Machakos mheshimiwa waziri wa Kambo mheshimiwa senator Mutua kato kutumo konia kwa vyemwe na tukiwa hapa Machakos tuseme kwamba sisi tunajua kwamba mheshimiwa Kato kwa angeshinda kura ndogo ya useneta wa Machakos na gavana akiwa kiongozi wa chama chetu akaongea na rais na ilikuwa ngumu kuuliza watu wetu ndio mheshimiwa Katuku atoke kwa hiyo uchaguzi watu wetu kwa maswali kwa nini mheshimiwa Katuku alitoka kwa uchaguzi imebaki miezi 7 ndio tufikie uchaguzi unaokuja tukumbushe mheshimiwa rais bado na ngoja hadi yake mwezi mpaka watongo imandano mpaka magetho wana mundu waone wata zenu lazibina kanati weni yani mwezi ni tuende tambunge na mbunge kwenda andu meno kaumba huo munini kanati weni tutambue
aliyekuwa mtume wa Kilome Mheshimiwa Balozi Mutinda Mutiso kwa naye hapa tumpigie makofi. Tumtambue ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa Rais Moi, alikuwa nominated member of parliament kutoka Kibwezi, Mheshimiwa Grace Mwewa, tumpigie makofi. Tumtambue ndugu yangu kutoka Makueni na ambaye anawania kiti cha ugavana wa Makueni, tupigie makofi. Ndugu yetu kutoka Makueni na ambaye anaambiwa anawania kiti cha ugavana, tumpigie makofi. Tuko na ndugu yetu kutoka nenda mumala amanyekana peala meko na kuyala mokite yuba ati la inge tukoma na tuna yumbe 24 mokamba Mungu aje alo tukoma na makamba na tukoma na tukoma na MCA 110 on this okama ndo la mebo maomba no ala mokite alo tuko na Mheshimiwa Anton Ngunga wa Mavoko, incoming member of parliament Mavoko, tuko naye hapa. Tuko na Mheshimiwa Bana Ngata ambaye anaomba kiti cha ugavana hapa Machakos. Mheshimiwa Bana Ngata, tumpigie makofi. Iti naona Mheshimiwa Caleb ulopi kabila cha WMP wa Machakos, tumpigie makofi Mheshimiwa Caleb. Na hapa ni Machakos, kwa hivyo tunakutambua vizuri sana. Tuko na waheshimiwa wabunge, tuko pia Mheshimiwa Kalonzo, najua anaomba kiti cha Mavoko, tupigie makofi. Ilasi kuo na ilasi ukite kuyandu kiungo kwa wandu ala maumete nikana itotolike mwangu atya mwe ni moseo mabinda onde ile ndao kule governor kindu ki tukwetia tutabazio onetu ni kukalikwa nala matena wia kanati onetu ni kukalikwa nala matena chao nembe bidene kwazu kana ituni wanakokalikwa nala matena wia anundu tuendo sumbe either umowe ndio tuke musumbi nyene ndo na sanzu tumelanite karati wendo na sanzu tumelanite either governor Dr. Mutua ewe musumbi wa Kenya kana governor Professor Kibwana ewe musumbi wa Kenya nigenda tukaenda State House inde tuileba ni Mungu wacha kana ni mundu la tu ya musumbi atwa musumbi maendeleo atwa maendeleo wala mikanati mesi yitwe kiweke kwa takunduko lako siana sito sia ndo mawea tuko
kwa Musumbe na maendeleo tiko kwa Musumbe na kebela cha mundu umwe ni Mungu kwa kindu kitu kwibye byo na kizungu kingi toka na kizungu kingi tukwibye ndero inywe yupu mwile umwe ni mutabia uloko twika Musumbe kana mbade no to kwa Musumbe witu na maendeleo mama Ukamba ati na ngozi ndo sia wana bali kama ngozi na the interpretation ni ananga tuko ndo kimutumele tuko ndo kimutumele pio na tuenda na mtoto makia ati atume 2005 ndo turongere na tuyo momena mwana eskalilane za kwa zenye mbaito kaini mnumbo lenye ne muthaka no na ndiro na muye no ya muthaka baba mali talaka na mali kama mwe musio na mali kona ngeni na nienda na tumumia Kalonzo na mutongune niko kwake hai mujumbe wa mwingi north wa Kitui north kwa mkalo cha museo wa matia ne mujumbe Kalonzo na chakula nake kuna mkalo Kalonzo na kwa kibela cha Senate state house ya kwa mago nikenda karu bela ukena ndo mavinda ona Biblia ni kwa Asia hii tutukikala naye nikenda mu wingebe tutukikala nikenda mu wingebe ayo kaza Kalonzo ni musio ofisi musio tukaza Kalonzo ni musio ofisi mazi ando maitu alo anyendia nena mazekende mera hata leo asante bwana Mutuza makoke. Asante sana. Yunenda kwa samanyo nite my colleague Madam Andelina, Deputy Governor of Makueni County, nikenda preside over the open forum. Karibu Madam Adelina. I have not as short as that. Okay, asante. Na mavi na happy new year. Asante kwa kuja. Kwa gavana wa Machakos, asante sana kwa kutukaribisha hapa mahali parembo. Tunaona maendeleo. Binadamu apigiwe makofi. Viongozi wote ambao tumetoka Machakos apigiwe makofi. Siwezi kuwataja wote ambao wako hapa, lakini waheshimiwa wa sasa na wale walikuwa hapo, nataka kuwashukuru kusema lazima
wa masako. It is time we take a direction as people of Ukambani. Can I tell you? It's time we have leadership that is inclusive. It is time we get to be people that are leading us. It is time for these leaders and our leaders to sit on the table of elected decisions. No, development is about resources, and we can't get those resources if and sitting on that table that make those decisions. And we are elected as here, so much at table. Can I lazima ikiwa lazima peleke decisions have been made. Nataka nisiongee sana, msiseme wale wanaongea. Nataka sasa tufungue, tusikie kila mtu, tusikie na mama, tusikie vijana mnasema nini what we are saying. We are saying you are not going to be taken for granted. We are saying decisions are being made, and we are saying for us development is very key. We need that actually comes and support the development of the Southeast. Tunataka yes, my friend, element na mheshimiwa actually it is that gave us that borehole. The same. Thank you very much for the development you did when you are karibu sana, karibu. Asante Mheshimiwa Deputy Governor Andelina Mwau, mambo umeongea juu yangu. Mheshimiwa Governor Kibwana from Makueni. Yamalika. Sawa. Asante. Asante sana. Nilikuwa nasema asante sana Mheshimiwa Kibwana, Mheshimiwa Governor wetu hapa Mutua, na Deputy Governor wetu Maleti na Charity Ngilu, kwa vile mliona tuwe na huu mkutano. Asanteni sana, maoni mazuri sana. Alamta ambisi nita wa Mutua wa Katruku kana mundu. Kwa hiyo wewe mundu wetu wa mundu ni huo. Na kwanza ni washukuru sana wale walinishika mkono wakati wa campaign tukiitisha kiti ya Senate. Na mimi si kutokea kwa mbuja umea kwa mbu na akitie kumwa na lazima no mwata kwe mutuse gewa ya ni ya kisando mbaye ya mukamba tuwekana nayo mundu athi uko maku ya zekatu kuwa pita nituathelata chama na endo mwia chuni wakunie ini matuku mwai wa nana uibasa aendie kwasya katuko ale akumwa ayumbe make maisavoti BBI na president ya Twitter nene na judy kana mukazi ko ngulia tauma ba na uandali na ikulia watu kanisiata Twitter tu ya BBI no kwende bite
Na nundu Kalonzo na yumbe make me threatened my support BBI katu kwa le akumwa angolia nume. Nikenda BBI bite. Na ambia kanenga uyamuna. Lola mundu asiokavo ayakela naengi asendikanewe. Weoziwa okitani ya kisando withela mwako. Nende tuyuma ba. Gwata niweti na ya Governor sisi tu. You are the right people to call us. Ninyo my Lord Twitter mu elected nando maitu ni umuna okone yekura. Uyitwa ba ni mundu te munube ni mundu. That's waste of time. Akamba to recognize governor zidu sita tu. Na ninyo ti kwasia. Ninyo ivete asia ndo atu ebane nizimu yasio. Gewe ya negotiate bala tiendete tenda message yikale Mutua yikale Kibwana na yikala Ngilu. Raila enda kula situ one andu azio atatu. Na nyenunu ni wa Azimio diwe tatu angi alangi. Gewe ya kwiwa mundu ethikuone kabana ndanyu bwane mundu iyo tuwache. Baya mugamba ndeye kalete na minister na cabinet minister nina Kibwana nina Ngilu na Munyao umundi bai mukamba wiba wenuka ba masago minister atete hao aita mbai subiwe isubi wachao kwa uwa kambe kana ina wia tuititi ipila toza ivila sionde yengoza cho senator mapema tena andu maambie yelo ne akatu kuda yati yelo yako ya matuku moyo nana kana mwasi atende ko withia tuiba nini wie Raila yasia twithe na muungano wa Kenya na siama sionthe yuka pamwe nendo mutuma muyeyo bo wa siama siuke pamwe muikayenge wa yakuwa siama umgano lati usaubia na Raila teikana kuwa siama situ siama siekwe inyubane baetheo na tuisupport Raila embota asia ni Raila kutemwe nendo mutuma engi ba yanyene kala treasury koti wombanwa weta wa treasury na minister wa finance na president ni mama determine ya maendeleo metwa hapa ke kizu jade wabau na titite represented in mundu interest ya maendeleo teika akwata kila kitu ko uke kizu ya no ba the diloka biuka kwetu Raila tenda Mutua William bau Kibwana William bau Ngilu William bau siasa sio kamba netu sisi na tia bao kamba nisia kumina na paate leo mina mundu tinena wasia wa mukamba maendeleo ala tuenda maendeleo ma kila mundu kila bandu ukamba tunewe mbesa tuikie kiu tuteme malelo tuseobye skulu situ siana situ isome kaya mwadhime. Thank you. Yeah. Tuenda kwikala mesa nesu, and our elected leaders are supposed to be on that table. Na nina senga muno kae tuwe minister. Ukambani tuwe minister onomwe. Hatuna minister. Wapi? Na wakati wa Kibaki kulikuwa minister na governor alikuwa minister wa 2 departments na mimi nilikuwa assistant minister. Hata hatuna anyway. Nataka kumwita Nyamu from Kitui, and we are saying 2 minutes so that we can get as many people discussing and showing us, like suggesting the direction in which we are taking as people of Southeastern. Kwa majina mimi naitwa Wilfred Nyamu na nimetoka Kitui County. I'm an advocate and I'm aspiring to be the senator for Kitui County in 2022. Kwanza kabisa ningependa kupongeza magavana wetu kwa kuita mkutano huu, because kama hatungeitwa hatungekutana na tuongee mambo ambayo tunaongea kama Wakamba. Pongezi sana. In my
first minutes, I wish to address the fact that sisi kama watu wa Ukambani tumetumiwa sana should be development and not personal agenda. And I would like to urge the leadership of Ukambani nikenda with the inyumo mwili mwili kila mundu na abindisye onemba ambitions wazi Ukambani unotumirwa na iyo no kazi ya lelo ukite hadi ukarejwe sisi minute matuku meanata na malelo alangi ni maende na kwakwa na makazela olelo so wende na akwa no nginya tuketha na leadership ikukiwa anike ndani maende mekuka Ukambani uketha maetwe bena ndayata kunukula ku tukeyumia. And that's why some of us want to go to the Senate. Nikenda tuiba ni kilomita zianata ala makera makena ni kilomita zianata as compared to other areas. Na embwa situ nini to apply Article 203 Principles of Public Finance to ask there must be equitable distribution of resources. Nikenda by makonengo nikenda vena equity katika development by mela ite tukeyumia na alama wakili mumirelo wa Eastern tukaikoti nikahadu ka challenge kunukula kwa maendeleo Ukambani utekwekwa anendo kulia ndimina nikenda takamba tuile bana alama no kaba mayona mugutano ukere kubwa mikutano yengi enda imuka matabyate mugutano weba twesiasia bata wa mukamba na twesiasia mukamba undu wale otetheka ene ti mundu umwe na tuma batu igetho twina wia ndugetho wina wia wakwa kana we baba itho we ungemye neza nundu will be judged very harshly by the generations to come that we provide direction ya utongwe wa Ukamba na tukatetea maendeleo Ukambani. Asante sana. Can we get a woman, Mheshimiwa Kawembe, the only elected member of County Assembly in Makueni County? Mheshimiwa Kawembe, is she here? Okay, can we get a woman representative, either from the Assembly of Machakos or from Makueni? Grace, can we have you? Yes, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Mwainata iwe. Kwa ngaba na situ Mutua Machakos na Kibwana Makueni na deputies mo na nduma Ukamba nundu bamweni Ukamba nendo neno kindu kimwe na ndiye Kalanthi pe kindu cha nena wa na nduma Ukamba makasya biswile na wia ndia nena akwie na mwiba ni mwisi kila mokwenda na ni mwisi kula twendete pema tukumethi gwakula sia kunwa president uloka anibwa aketha na matuku atatu kanano na isau ya serikali yake na kila mwe witu bakethi gwa bakubi na radio kana television ikulio kamba moketha nao. Professor Kibwana ane na kindu kiseo mulu mutisia ndai musomu personally ninaenda anake kwa Musumbi ngewe ayasia o muse ailio utonu koma akasia tuina ma ministers tuina ma PS tuina ma ambassadors na maondo aswa yumabwa imwea manena ila inge imwea muse tiongo tabise twiba adhiriba tuyewa matangaswa
Bwana Yesu asifiwe. Kicha kwenda nye mwene ibuja kwa, nye mwene family ya kwa, nye mwene kibeti cha kwa, siana siya kwa, iyo hatutakubali tena. Na ninena ndena wia onomwe. Ne yangaba na sisi tatu uyu. Takedi wa moiboi omonde. Kedi wa Ngilu ndebo na ngaba na Mutua na ngaba na Kibwana. Kedi wa maibo minus them. When the counties were not there. You people now seated here. Where will you be? When those people who are being called at Yatta at this time on Saturday, you are not among those who are going there. Where will you be? What direction are you taking? Our peoples are educated. Our fathers and the mothers have sown lands to educate our people. And now they are struggling. When other people in this country, they are there talking for their people. We want people who can say, so and so should be there. We don't want a person who is going there for himself or ourselves. For those few remarks, surely, tukwata netamvingi, nenyibalai kuibuiwa. Gavana Mutua, Gavana Kibwana, Mwadabadhali na Ngilu, mwanita mukulia. Nyene iwa neona kabina, muikandeke. Nikeenda mundilikane mwadiobu. Wewe no neki wabandu niona andu makwa na nasi andu makwa na mwiso na kaune very sensitive ila kwethwa unyubani ibeti nije tuumea nitukuite mabu alamu tunengie nitutengete siana tukwete nitukuite sindu mbingi na you men the way we love you. Peter ikiingia when there is war in any country in this world, women and the children, any country, they suffer a lot. Bwana Yesu asifiwe. Yes, yes. On that negotiating table, we need women to sit and on that negotiating table. We are sending our governors, but let them remember, women must also be included on that negotiating tables. Our needs are very different from men's needs. So we need to bring our needs on that negotiating table. Can I see how many people would want to, how many leaders would want to speak? Leaders, tuchukue moja kule nyuma kabla tujakuja kwako ambassador. Kule nyuma, njoo. Toa mic kuku. Jamani, nasema hivi magavana, mko na dhamana, mlichaguliwa. Msione haya ama ni labda mnaomba watu. Pelekeni maoni yetu kwa rais, mumwambie Wakamba wanasema hivi. Wale wengine tunawaheshimu na tutawapa fursa, lakini shikeni watamu, mtuambie ni nani tutasimama na yeye kati yenu, na jumla ya Wakamba tutasimama na mimi. Na mimi naongea kwa dhati. Mimi si mtu wa kusema hivi na hivi na hivi, hapana. Kwa hivyo bila kupoteza nafasi, kwa sababu kuna watu wengi hapa, chukueni hatamu, mtupeleke mbele. Tuandike historia nyingine tukiingia kwa kurasa mpya. Asanteni sana. Na nyinyi ekaina ndio Mwakamba. Palabe onene wa Ukamba inewiye mundu muna ndiye bana. Andiwe taniba. Anasia kura za Wakamba 1.5 million itawapeleka wapi? Kura ya 1.5 million ama milioni 2 inaweza kufanya Wakamba waongoze nchi hii.
na ndukegwa wala mukamba ni unene wanai uketikila onala tu madhocha moke na ndaya ngaya muone oseo. Naomba kina mama kutoka njoo mama Mwaine museo na mavinda onde our governors all protocol observed. Kwa masito ni tawa Jacqueline Kamande nanukite vanundu wa people with disability. Governors maito Governors maito anduma people with disability ni molilwe. Numite Kalama sub-count, Kalama ward. Na anduasi no mwisi na buetina, anduasi maya umelawa na maya soma, kou onakula, mayethi anasyo. Nundu mentality yo, ni dhikula kulangu kakunekula na baimundo kendo kunenga. Yue, tuimai empower ata, anduma, people with disability. Anduasi umenaku, mayesi kie, mundu etwa okay. Esi ukonewa mbesa kana leu ndesi kana no anewe kisomo kikaenda umutevya tuikata mangava na maito yuni yakule yakwa ndinenea people with disability. Thank you. Asante. Tunaomba kuna mkono pale chini, kuna mkono pale ya dongo isi on the scene ngalo kwa didine muthesia ward kindu kila chose nyo nye mwene ninienda kainge Murang'a Kirinyaga Tharaka Nithi Meru na kila mwaka na thikũ ni there a very big change ya malelo na siendo inge sieketwe kũu lakini noga kũgamba kwitu ndioka ndie there kila na tie 20 years ago no chokeko apart from kila kiseo betwe ni ngavana Unekolia na kuku ande mwewe ni didi ni enda nundu ni chairman wa ROA Water Resource Users Association ila tuendete workshops na maundwange kwa nengo kolia idhie tutongoewe ni governors ama ito matu yanzi ya neno idhi ondeba tote nangana niona baimundu kwembwa imenwa kana kwewa no kube no chumbe apana ochumbe ute kwewa ochumbe ute na mosiao kweli no chumbe kwao ni kulia gavana mutonie mwelekeo na sisi tutaenda huko. Asante sana. Yeah. Mr. Mutuse, please come and recognize those who have joined us, leaders that have joined us. Just quickly. Thank you, Mheshimiwa Adelina. Aya, wese umbano ni monou na ni munene. Tuenda kutambua uwepo wa Dr. Richard Mudhoka all the way from Kitui South, tumpigie makofi. Onesmus Mumo Kingi, aspiring member of parliament for Kitui South, pia is with us, tumpigieni makofi. Nimeelezwa pia wakili Joel Chadhamba Luka, uloku idha isina na maliti na mungata kibela cho governor wa Masaku, pia tuko naye hapa, tumpigieni makofi governor Joel Chadhamba Luka, and you are in the right place. My brother, you are in the right place. Hapa weka hapa, hapa. Unwezi mundu ayenda kendo ya kalaba la bea ndola makikalile. Ala menacho, koke kalaba.
Tuko pia na Mheshimiwa Peter Kadhocha, Mheshimiwa Peter Kadhocha aspiring in Mwala constituency, tumpigie makofi. Veteran, tuko na veteran Mheshimiwa Mutungi MCA kutoka Kalonzo'S, tumpigie makofi. Kwa wekwati wako ni we mundula wanyuwe tenebyo katika ma MCA monde alamebo Ukamba kansala miaka 10 MCA yogeto vya miaka 15 ngaina kwa thimoto ke muyumbe wa Makueni ni wiye Kalonzo'S ni mayo suka maazia manzo as overstayed na nimekwenda otu woza kebela chuchu na uchozela ba nungwate mutongi Kimanzi Muthengi of UNICEF all the way from South Africa, we recognize you. Karibu sana, tuendelee Mheshimiwa Adelina. Na Mheshimiwa Jacinta Wanza, aspiring women representative for Makueni, tumpigie makofi. Nafahamishwa vile vile Mheshimiwa Timothy Maneno Chambo amefika, tumpigie makofi. Engineer Muse wa Mati ula wanyuwe kwa ya Mutongu ne tumpigie makofi. Mheshimiwa Harrison wa Makueni deputy, tumpigie makofi. Ni wengi sana. Aningona ange mwakilia kwa kweta kila mundu wambeto umu recognize. We'll be repeating every other time. Atongo imaku pet, matongo uwe ni manda, Mheshimiwa Katuku. You are the right place. Atongo ima nat mongondela ni meneba. You are the right place. Mwei na mwadhime yutu kwenda no recognize ando as we go on. Mheshimiwa Adelina. Thank you. We're still giving opportunities to. I'll come to MCS, but let me first of all. There's a hand down there. We can. Yatwa microphone. 1 minute. 1 minute. 1 minute, thank you. All protocol observed. Kwa majina mimi naitwa Ndonga Ndonye, mkaaji wa Machakos, mwanasiasa harakati ambaye anakuja. Asante sana. Tulizeni boli kidogo, tunakuja. Tuenda utungi aumba nonda yala momba ni chaumba no. Makomba ni chamba isio ndesi akamba bake ndatu nene yomolo to akamba. Na ndiwe tatana mangaba na mito la muokite mwisi amani nito mutungi angazo mbingi. Na tuikulia tana mbaidha mukama ni dhatu miwe nae. Ngele kanyo dhiba kubini kwa siatana. Ile kasio ndesi akamba siendeo tuendeo venwa. Na tuendeo venwa akamba no tuende na kusiana na tuyo samolo to jisi tuelekelewa kingi tuyasiatana baila mukamba tuende u programu okesakwithia tutwikite consumer undu kilacha nenwa tuina tongo imaito kulanga sisiolu onzene maaye na jisi tuelekelewa idhekato avenwa tubikite bandu okesakwithia miaka dhukite tualesubia baila mukamba tukethia tuandu tutena idheka kisungu meta tuketwa twi refugee twendine account vitu na twende itu na tuelekeleba zawa situ ikekalaba ngele kanywa bakuwe mbaila inge nisitete mono idekasio amasai ngale kasha suswa ne matona toye makwani kotine andwa meitobeba makuwe kideka kilacha Del Monte ne mana toye kotine na serikali ya account ya Kiambu mewa matagwa meosa 30% na mbai ilosa 70%. Ize tuende obeni zito sia kwanza malili atiriva na tuyo na moloto. Tafadhali atongo imaitu tusiseitu masube mbai zitu tuikae mana ibindalazo kite kwa isu mbati mbinge ni asanta. Asante. Ningetaka kuwauliza MCS kutoka Machakos, Kitui na Makueni waje waongee kitu kidogo tu. 1 minute MCS. Yeah. Toka hiyo ndio. Hello. Nataka unapisa ta MCS. Hebu tusikizane, mnasemaje?
Tuke wala representative we. Na ingiwe na mbali nene. Karibuni hapa. Na Mheshimiwa Adelina ukinikubalia maendeleo na kuka. We also recognize Mheshimiwa Kimilu. Mheshimiwa Kimilu anaomba kiti cha ubunge Mwala, tumpigie makofi. We also recognize Mheshimiwa Jackson Mudhini. Jackson Mudhini anaomba kiti huko Masinga constituency, tumpigie makofi. Na we recognize mzee wetu mzee Peter Mutulu, a veteran unionist na vile ODM strong man. Mwendo sisi ya kuka na mwendo sisi ya kuya. Thank you. Just be brief. Niasia. Nisa negine kana boneno kidogo. Tuambie kandi utegemea. Yue. Nendo muda bya kindu kemwe. Just a minute. Monata bwangwe ithi netekwa. Pabeka wa kwatiwe ni mondo sumo mweta obwa magavana nolo agitwi. National budget lati nekie ya Kenya ina trillions ya nolo ligene. How many trillions was that? 3.6 trillion. But what we get collectively katika developing units yetu masa kutokuwa ta billion how many? 9 billion. Kitui in summation about 20 something 24. Mbeza ile ingisi ondezi ati wa ilobi. Lakini ando asuma si aziongi maza mazagwe beuzwa makuweni beuzwa na kitie meokuzwa. Lakini tatia almost 3 something trillion si ilobi itemo ndo sisia. Na ibon grace mwongo ndaiti kila nanagu. Ati lele. Monata abwangwe kedha ndola maeta wani chama chuni moti utuwa namo. Let me tell you mbaye kitu odela. And that is why I'm saying ngwendo support mutuze na siate ile. Siama situ ine wendaya. Na kedha nwendo manna mundu manala uga namo. Umundu ijibati ile na professor na tika la doctor. Lakini mheshimiwa wazu itu ekala na kabindu ni mwesiwe. Usema ukweli. Tesilanzi yesu tengoke lapa. Na kabindu nake ati senate asya ma MCA nimekuja. Ma MCA kwa meke nandu. Ni mwabigo ndo kwa we. No lazima tebe ndo aniota na musuma umegwa nonge. Mwabigo we. Na mwaka ni mwaka wa siasa. Ni watu wapandelisi acho na teka nina uya. Nyene wa wiper. Nena mheshimiwa atalikite mwa wiper. Na teka nuna nyekeza ndikia inyu mweki yake. Mwabigo we. Yute kwa atakendu kwete kwete. Na no lazima as a community tine wendaya. Na tika na wendaya depending na wasio tena tena huo. Ngani mwende inyuke than in time. Thank you. Haya, mheshimiwa. 1 minute. Jina na mahali umetoka. Maneno tumeongea mingi. Sasa. Yangu itakuwa fupi sana. Ngaina hata ewe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nick Mungoti, natoka eneo la Mutituni. Yangu itakuwa fupi sana. Juzi tumepitisha ile political parties bill. So there is around 120 days before elections. Dio tukue tumejipanga. Ndio mukulia our excellencies Moses with a telescopic eye. Not just now, but twende bayambe ange. Nigenda twekali no one time. Twekali na twaikosa kuwana ende tiisa kuwana andu matono tutetea. Very robust leader. Ide tuya koma na Mutua lakini tu koma na tubange maundu. Thank you very much. Masetwe mombi Senator Alex Kamitu ninye medho ma serikali ya Masaku mbunge ya Masaku baya leader of minority Machakos County nenda onena kwa kubi enende alamu kieba
ene ndi ala mukieba kitumi ni mwami vya tongo ya meba Governor Professor Kibwana, Dr. Alfred Mutua na Ngilu kiwe mwese you muyadhukumi maitu nondo you are the servants of the people. Do you need definition ningi? We don't need any other definitions. We are saying this as Kamba people, that you are the three leaders, the three governors who are elected by the community, and you are the people mandated by the people to go and negotiate the economical empowerment of all Kambas in the Lower Eastern. Kwa hivyo hatutaki mambo mengi, tukitoka hapa nyinyi ndio mmepatia our leaders wetu nguvu. Si kweli? Tumeume tena tutoke nyuma, tuwe tuko nao nyuma ndio tupiganie haki ya Kamba. Hakuna njia nyingine. There is no shortcut to that. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Anena une musikali. Nedo aiteta. Edo aithingilela. Together nyobage sebeni mwini museo. Na mabinda onde. Na kwa nito Nicholas Muya Mutuku MCA wa Katangi Ward. Nienda kwa asia mbaya Ukambani tikwe na direction. Your Excellency Bwana Gavana Mutua Kifudha na Ngilu from Kitui. Oyu mbaya Mugamba ikaletete silikali ni miaka 10 ni mwezi. Tuina means tonomwe. Kwa umu siasa hizi ya 2022 tikwa na mbaila ingi na ndola like minded mbaya Mugamba ito silikali ni. Eti zote muwatie ni kana moto nyenzi ya na etu muwatie. Asante sana na Mungu ambariki. Thank you mheshimiwa. Mweni museo na mabinda wambe kwa masito nita engineer museo amate ninye musakwa kuya mutongu ne Kitui County na chama cha maendeleo chap na ningwendo eta na siate kuya kwitu Kitui twenda muke mututethe sinundu nikothina wingi vile wa ngwatano etekwo kuya kwitu Kitui waungama na kwitwa engineer na kwitwa lawyer usiasi olondo utono theswa wisethira nduko umelela olondo ewa ngunga aweta bano mheshimiwa ngunga asia kuya ndo mendete kuyikala na alama tathi kuya kilasini makuya kwitu ni kwatie mwisi olondo ngwazia menda ao mumene withe mume utalwa o number 1 ningwenda wisethila ngwatano ela twinayo ivye nitwakwata na nikanatu twae Mukamba na mbe nikanato ni Mukamba kana twina Gavana Mutua, twina Gavana Charity Ngilu, twina Gavana Kibwana no tungamye Mukamba na together twina bargaining power. Thank you. Asante. Nono nawe ni wa Kitui nzini no joke tumi tu amwetekelia masama ingange. Mwe ini museo na mabinda onde nitawakaro koki wa Musembi na numete Masinga ni nominated member na chama cha maendeleo chap nyendia ndaonena ndeto mbingi tongo imaitumo Kamba alani magovernors maitume atatu Mukamba asia ndia ndekea wa musira nange ni kwetha niyo ngo na ndata sionde sia nena wana Kamba sia ina yelelo kwau ukasisi okethia mundu la mukou ndao manambe no sembano yosa musino itongo esia nikana musi wau ndukanangeke kwau kwanda yasionde yes kwanda yasionde tukwate itwanye inzea nikana wisethia kitu kina kwata kubunithia nundu ng'ombe yako ya kitu nilika ubunithia kana okethia ndina thoa soko. Asante ina mwekenesa. Nita wa mheshimiwa Ndalana nominated by maendeleo chap Gavana maitu ya tatu. Mungu awatie nguvu tumalize hii mwendo salama. Asante sana. Sasa kukangi endea umbe sawa endea umbe uka haya baya Mukamba mwaseo
Baya Mukamba Muyaseo ingi komuno iye kwa masitwa nito mheshimiwa ikusia wakaloki na kwitu no kiena mbemwe ninye iye muyumbe omwe senator obuthisie ma MCA ama nengenda ya wetu wakavindu nenda kwasia ninye na muiye mundu mebuto mebuthuka ngutenge thibingi sokone nenda asia akamba ma Lower Eastern tuyathime we have these great brilliant minds ndabe mundu wasia biswera na uyandia ninakwie nenda asia soko yetu kizandia nina vingiwe nabe bandu babika wandu maka ichoni maka mea wia nenda our 3 governors mind choni mame wia mind negotiating table manene mbaya Mukamba na mayeka kuwekea mundu ya watu ya Mukambe tina aende rotutusia tina asante kalale tuomea wia mwe ine museo mavinda onde masitwa makwanita wanjaki nziva nisakwetwe kundu kwita we kombe Yatta tuyasia tuenda ngwata neo ile kuwete economic development ando maitu makwata kiwu maende na kwata malelo na maende na kwata sindu smingi athimika. Thank you so much. Mwe ine museo komo nyotie mwe ine museo mavinda onde kwa masitwa nita wa mheshimiwa mbula kuma mwa nenda kwa siangaba na Mutua niwe kienesa muno kwita kikundiki no lote to ni chama maendeleo chap changaba na Alfred Mutua na nituthukumite ikomanozi niende enesa na nimboya ya kwani tuenesa baitu ni mukulia wa mundu sutu kwita uya wa namba ile binda yimwe waka kulwe ki atokamba ila waiko asiata ate kwa kiandu maiso yeta kuya Yatta kana kwa kazemba nyengo kuya mundu bandu ba utwa sukulu kaegwa Yatta usiti mundu ate dia kamba. Thank you. Asante. Na kwa masitwa niita wa Anastasia Mutuku isitwa ingi ya kisiasa kibaoni mambita mama tosha za kuitwa kwa na chama maendeleo chap chakwa ni kudhu chama governors maitu 300 na ngimia ni asante nondo Mukamba siandongo inyusa muluo ne mwambe isio tuonya the right direction naitu akamba nitisi nitu mukwata kuoko na nienda kuasia chukite tusau kite ana tigo yakamba maitu nienda nikulia kuandaya tu support utongo yo magavana maitu na tuisonga mbe na ndikulia kuandaya with you due respect tuenda kuona kama itambulikana ndini wa table decision making with the akatwe represented. Asanteni sana. Mama toshe kwa bimwe nzongo wake ngoto. Thank you. Ende mania kanda nyonde muyaseo nyeneta wa utasi mbili wandawa na nyendiko enda kwa yange wambinge mundu usi weta wou aya miweke betikimwe chamu wetela na ito tenda kwa asiati mundu lo tumari tona sindu umude tamu wetela na ekani disawa pe atume amatenda angombe sia mutu ichina tusau menda aro toka weta ko tenda kwa asio munde umunde ni muthenya wa stock taking tekombe atongo imaitu atatu na mundu ucio ngi kwambeana ngabana wakwa munene wakwa Dr. Alfred Mutua tekambea ikasindu ciake ila wikite ko baati ni bandu bacio uni we wa mundu ni we wa ngabana waitu tathi kwa Kibwana nukunite we wa mwana ongi ni wiba tikwenda kwa ciati mundu wa ikala athenge ukatwa kibirinu ikala uthenge ani acho kithenge ndui zaona kana kwa gutienda mundu inthini Muya ini museo I'm having down there. Hello. Tuedukanize. Kwa masitwa nitawa Richard Kasioki Munyoki
MCA Masongaleni, Kibwezi East, Makueni County. Baitu niendo mukulia. Kamudhumbi unagone anzoka ni ukeka laingi. Nienda utungia mubeanga banazimaitu 300. Nundu wangu hata niwela matuonisie. Ni mabebe iwe ngai nikenda matutwa ya Kanaani. Kwa unikulia umbano uonde na kamba onde. Tukwate moko ngabanazi alaza kuwe na ime otutwa palabe maendeleo na palabe social welfare ya andu baitu. Asanteni sana. Asante sana. Kwa masietwa ndita wa Matina Ngose Kimilo nolotetwe ni chama cha muungano kuma Makueni County wodi ya kwa yetu wa Kimakiu Kalonzo'S mbaito muthenya wa munthi ni muthenya munene na nitwambisia kindu kisio tutongoiwe ni mangavana maitu 300 ni mukulia tukwata ni ibamwe na nondo ni athukumi mandu ni servants mandu na ni matwoneti ondu kuthukuma wa na makatwonya nzianzio tumatie na tuikwata na bamwe tambaye ya mukamba tuthi tukabikie kwete cheni ukamba na ndimukulia mukathuthia andu mose kura alama tena sio nikana withie kila kithiomo kinesa kwithiwa kinatwikika 1 man 1 vote 1 shilling kikoka withi atuona kindu twina andu ingibyo maito matena kura tukamathuthia mose kura nikana withie tuyaiwa keki ya serikali litwakwata kaindu kanini. Asante. Asante sana kwa governors maito na kamba mwaseo niro kaindoa muliko MCM Sakue na chama cha PTP na party leader wakwa eta wakatoko na ithe ndo alikile kwa huyo lange karibu. Asante mwaseo ingi na kwa nito Jonathan Kimongo MCA wa kunukweta wa Mavindini niko kwa muradi munene wasu wake na nini kutungia atongo imaitu the 3 governors mubea undu wa utuwete vamwe baino ni kwenda utongoi wina woni utekuyenda na utongoi wa maendeo na ninisi nituende tenesa. Thank you so much. Mwea indi moseo mabinda on there nita wa Timothy Maneno MCA wangu Masomba ulosa kuwe metoke etumbe na likile kuma kulako Kibwana kulako Mutua na kulako Charity teka leiba nondwa ni momena sindula chonde sikiwe miaka 10 no mama ikwete ashwangi nyene kalaba na ituteka leba adethite kusikela mundu take babya magava na maito. Thank you so much. Mazieto neta Francis Mutungi kuma kuya Kalonzo'S ni MCA. Thank you governors. Elate wetano wa governors ni lazima toke. Onateke kiwa vikwazo hata lazima tuje. Nondo kala kiumanda banu utongoi. Nataile kalabala utongoi yumandelwa. Finally nondo teinge. Governors kitanda kilelu kikadhi ya chonze. Kina wambewa. Kitanda kilelu kikadhi ya chonze. Na mangavana tizea kiwa kitaa kikube mbewa ameola teikuia. Thank you. Asante Mheshimiwa Mutungi. Mwea ini museo na mabinda onde na kwa masito makwa nita wabendi Kalonzo'S MCA Sakue Kimakiu Kalonzo'S na yakwa ni ndimo tesu ya Mutungi nienda umuyo ukabingi ya chiana nomba tenu nombenu ukona itheto no ile otia wainenge uya withi ya kilaka na kasolile kilaka kwenda nombani ino no yithi ya kana kau ona kayu kulia langi museo kana nomba nzio ona ingi withi ikinyangie akamba tuyukitwa bikabau nondo yu ke kama ngavana amambe yo tonya nzia kila mundu aisaa kwambe yo sola kila wisi ningitiguo ni asiati ndimo na kila mundu no wangwatia kuwe kaindungia mangavana maitu mubea nondo wa kuona matokomanie pamwita akamba na nasandi
Muya ini museo. Kwa masita noble former mayor Ruben Musembi wa Mwange. Na no kapa nundu ndiwakilisha Central, nundu ndi kansala. Ndiye MCA. MCA la waiboni waendie. Nitungianga bana wakati. Mutua mubea muno we mwanya. Yakebuza Kibwana. Nundu nitetungiania undu tekala atene. Miaka elimizelu kanetatu. Nimoni alamusoma media neza Facebook. Ninaandikia article ekwasia. Nibabikie pinda. Ngaba na Mutua aneo ikoma ilazo Ukamba. Yume kwa Kalonzo, yuka kwa Mutua. Ninaitio. Na kuno muno neza utwa polisi. Na niwa muyo nundu. Asante. Ikia ni omundu kwa tolo meiba. Asante. Mwange. Na neva Muya ini museo. Mabinda onde. Mazitwa nitawa mwaki wa mwaniki. MCA Makueni. Na ninye mwandiki wa chama cha muungano. Tutongewe ni Profesa Kibwana. Na nye ni asio huyu. Ula mundu tiyo weta. Keka mundu usu enda kame yotongo hii. Na uoni wa otongo esiandu. Tita timuona itembelea Profesa Kibwana. Gavana Mutua na Gavana Charity Ngilu. Na timuona itembelea ndwasu. Kwa mundu usu tumana nake. Na hivi itebangie. Professor Gavana Mutua. The one way the way President Gavana Mutua, Professor Kibwana, Tony Barati Odi, na pekindu tina mawakili ba, pekindu katika Political Parties Amendment Bill. Kio propose, andwala meizolika katika group yemwe edhani Azimio, mulike bumwi katika that political party nitu Azimio, na muika joint nomination. Na julita join 2013, na Professor Kizo Ketikela. No. Thank you very much. Asante. I think we have confirmed they have used the word may. Meaning, they have used the word may, meaning you can run as joint candidates or you can run as separate. They have used the word may. So thank you very much, Mutuse. Masitwa ni Harrison Mwanzia Mutie, ni elected member wa chama cha NAK, party leader wa kwa Charity Ngilu. Numeta Makueni, ward yetu wa Vingwa ni Nzambani ward, na ni deputy speaker, bunge suitu ya Makueni. Umunde nasye, umba noni wa maana pio. Na nitu ukuli ya ndongo isi tusiba kuinambe, tuangele stakeholders. Group winutiende na kumine nebia. Noka na wisi hivi atuwa the ground, kila area ni covered ituwa the same message. Number 2, nasye nitu onete mukwata nite. No, kanatu kuna siasa siya maendeleo. Politics of development. Na kanaweze kuithia tayumu idha amu kwa tanita ni kanatu sobe kindu kiki toa sekebu. Sekebu se kuithia sindu ti kuna imwe uniformly. Kitui Masaku na Makueni. Cha mwiso ni kwa asia ndekwa nangebinda. We are more safe in your hands. Eka ini vikapa huu ibi ndeka vikatu kako mana inge. Thank you. Asante. Asante sana kwa MCS kunenge mwanosu ni wa mwiso kupinga uneni wa ma MCS nyeneta watanga hii kuma kuya kasikeo nyendi na maundu maingi nundu andu ala matete confusion ya Mukamba inywe ni ngavana mwatatu kwa tutuma ba tweke ikuza twekengana tunenge who is our lead governor ulono nena mbewa ambaye yitu ya Mukamba no Ngilu no changete mana no kwenda governor kwa Azimio Kalonzo'S mutwane kwenda chap president governor kivutane kwenda president imu tuchanganya niko nye nunu nae katika Azimio ya Makueni twakuliwe ni Junet. Sasa nyinyi wote watatu nani anaongoza yule mwingine mai wani kunengane matunenge leader omwe
matwe sasa ni Kibudha, ni Ngilu, ni Mutua ndiye spokesman wa Ukambani officially from today. Nekana mbai ya Azimio, mbai ya Asla, mbai ya Oka meko tuthaukia akili. Onake Kalonzo witu ethe asi nitwebangie. Kou no lazima nitatumia miatatu tusonge eso nanzia imwe. Kou ni mukuja datiko imwe nyina wanibinge nimamsia lange ni mukuja mwiba atongo imaitu tunengei direction twenlekele mondo wiba une ithi makuweni nitunenge Kibudha tumwe makuweni intact tutongo ese paikula makuweni ka ulwa kunie 2017 95% of all cast votes of Makueni County are voting with God. So this time, tomorrow we are going to make a declaration. All the votes of Makueni County under the governorship of Kibwana tutapeleka kwa nyumba moja na tuteanya ta county lengi. Kaya mwadhime munu asante. Asante. Aya. Katungame. Aya, tuweka atendi. Tukote. Mwe ini museo. Namabinda on there. Tenda kwenda minaomba nono kwambia no tuka kana tibo akwe anumane take twi mundu kathi kundu kweta wamwete Kazombe na nikuwasa akwe mundu kathi Kibwezi kundu kweta wa bingo ni Nzambani kwa chulu na nikuwasa twebinga twenda tukwate ndongo ile siaka ndongo ile sia muika na ndongo ile sia ume jizeti mwakala ni mwambelewa. Aya, na tuambie na ndongo isiaka, tuambie na ndongo isiaka. Pe mama ba waunga maana twaisiaka no simbo wetu kane ngwala uka yuwe ambia kuka. Wakeli. Aya uka. Aya ndongo ile sia muika. Ndongo ile sia muika. Iye ninye ngolota. Wala kwa wikete zati ya blue na wale unge wikete ukayuka hivi tio muika ndongo ile mutoluwa wina mwana waguka pati ala ndongo yimwe ya ume mwala muneni ando ingi muno kathoja ningo kwana lakini mwala muneni ando ingi muno mavoko aya alo wisi umbala no tuine na idhiwa mbeti sawa mheshimiwa Chathamba Lukoka wetia kebela kene cho governor oka atheumanga imwe aseo kwa mazirani ta Elizabeth Kalondu numete East Ward kuya Kibani na nyekia chama chakwa ni chap kilaki Abrandi Mutua na ninya nae first ni charity wa county waombe wandoka katemi ninya nae first kumudhoja Kibani na kumunenga choka kwa utongoi ninya na mudhokia Kibani ethe mutongoi Kibani na kuma umuthi na udhoja tawe mwana wakwa iko sawa asa sumbe utokia kindu kuma umuthi noka nanda tika 20 kuma mwala mpaka bahama saku ndao na lamye na woni ya mwano mwenda mande ya mepa tabadhali andu maitu tukwate ngaba na witu nikenda tukililia maendeleo kuma saku nyane bikoba osakibela asante you no nataka mwe wetu wa point wananduka kadha ni museo na mabinda onde ili no mutu ithukizia na niwa muikethe kanesa nyanita wadoka si wandote
kwa nika ngundo na muthenya umwe wa thandatu ninesie kwithia kai Laila ni classmate wakwa classmate Yatta timeika imwe nanye umundi kuma ila naumie sukulu ndokometa silikale naendie National Youth Service na nathukuma silikale Ngilu ni wisi etha ndolilwe ninye na nienda kumwia iko kubi tekindu kitu akamba Kibwana cha musiawa na ndiye sitasiawa tanengiwe no na nijo ngwenda kwasia kuma umundi toketie ba nondo Kibwana ki ekangwite Kibwana nondo no wisikilango kwite ya Kibwana ki kitawa Mutua ticho kitumba nisio umundi meti musu wa andu atatu natoka ba muthenya wa umundi ekangai ataiwe muno na tuitia sindu itatu tikalana sio ithie takamba tutie kiima na tuitia kimena na tuitia kiwiu asante na tuilika ngai nikendo ngai atuike undu tukwenda ila tuitha tukwatanite ti pamwe na ngai aimwathi maana imwe kanesa. Asante mama. Asante mama. Usinaona mwendekeliani you are angeni the very 1 minute. Na kwanita wa Kaloki Jacob Kaloki Kembu kuma Kabama Mbioni Ward ni umwe mbini wa kamiti ya ward ya maendeleo chap na nye baikebela ngwenda indi ni ngweti ya kebela chamaliti usuni wa ngoli ya kebela ningu mwitisia sawa na ngitongi angaba na uito Mutua mubea munene muno nindi noka People's Park na ino dali siru zake mbinginzeo kwa huku ya twini chamaliti Kabama Mbioni. Asante tuende ngalekwa ya Mwea ine museo mabinda onde nitawa referent Grace Kalama ulamu mwita adambalala kanambose siadhayo nienda utungi anga imube ya nundu wa magavana maitu atatu alama tumba nisie nundu wa njenda ya pethi we mundu mesani ila yani ya wakeki ninena bandu ba thembi ndiasia na itu twibo tunga mene nyumbo yani keungai umunengie kunena nundu ni chake na tunenge na ndikulia ithi akamba no tusia atongoi tukukwatelela imbo yani athukumi mangai utongo indutonyeka athukumi mangai mataitina tunga mena mona mboya no kamba tuitwa mundu mesani ya keki. Asante. Twethukianise mituke neno point tatu 111. Number 1 nitawa Anthony Ngunga kwa wakati huu niitia kibila chama bako cha MP na nithwa ni mayor wa maboko ala mayor mai matene inye chairman wa board. Number 1 ukamba azunguma azia munambo muni utongozia malongu dungilie 10 ende malondu ngilie 10 maitongozia chao munambo mutiwo ithitwe malondu aturongowe ni londu kwa uli twendo manda chao munambo utikata ututongoesie ni mwambiwa neza atumea mwili ba mutumandie chao munambo wa ututongoesie tuweke itho twi malondu twi atongoesie ni londu. Asante. Koja. Number 2 tupo ndio tule. Number 2 twakothi kula ni tweka na we asiama tusa kwe chao mundu naonga mire onetha onga mire akila chama geta wa changite nduwe neza nondo chama kike kala wake kulwe ni mwezi chama jukila tuweta na Professor Kibwana ni waweta neza ndo makula zia mbua ya mbio tu yendi mbua ya mbio tu ya 2004 pala bandu waweta ila molu wa hizi oni wendongo ito mpaka tumande dongo na indi ya mwiso ni voter registration. Voter registration ila tuwe katia tukuniwe kula mabokobe kula 120,000 registered voters
isini siani tat siatoka na lwantu njebu kula ila ni kulia tu registerandu ni tuongele kula milioni yombwe itutwae katika national table tikula zitu siaikata siatuongele tukula, it doesn't matter. Ila si mabokona kuna wanangili miongo 3 na lika parliament lakini isu itutwa negotiating table. Kwa thank you very much kaya mwadhime na let us think on our feet. May God bless all of you. Thank you very much. Ama ndeno nena nenda nite Waziri Chege, Bobu, Wambua, Dr. Mudhoka na my brother from Kitui South. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nita wa nation Wambua Mwinde kanako kube nash kuma apakae wa kadhiane. Nye natu mwanandu makadhiane. Mundu mutumia numa wa twewe chama kila kitonoteka kwa laisi ni chap pake mane. Ngewa Yahuda ni maleile. Na yaando ngo inusa chao. Can you bind us together for the sake of Apakaewa? Ni Apakaewa. Thank you very much. Asante. Sana nitoewa. Jacinta wanza pia karibia mzee Mutulu. Na kwa masitwa nita wa Richard Musyoki wa Kasoa numete mutongune kwa Kitwinzini kwa mheshimiwa wetu wa Musemati olao nasa kuwe 2019 na chama cha chap na nienda ukuli kwa senetu kwata kwoko kwata neo ino service ni governors tatu maito tumi kwata kwoko munopyu na kindu kila ngwenda ukulia our governors ta governor waitu Mutua Alfred twa kwato visi ba yake Kitui town wa maendeleo chap uitu utachama baada tangwata neo tutangwata wiki teneza lakini uitu tangwata neo ya kila mundu etuwe zaita omba no chap utabizu. Thank you so much. Mazito makwa ne Peter Mbuba Kadhucha ndiye tia kebela cha uyumbe cha mwala ninye ngodhasia wa yosu wo byandu mamwala mana mau kwa Kivudha Kibwana Governor Makueni Dr. Alfred Mutua. I wanted to echo your remarks with the words said by Nelson Mandela, the late president of South Africa. Mandela elawa kulilwe ziuluwa Arafat na Palestine ni Americans nundu imeenda umusupport ameye. The problem of political analysts is to think your enemies should be our enemies. Pea ndo monde meona umba nondo kwa na kiwe no mweko ni ekobi ni mutaalamu wa monduma democratic governance and leadership across Africa, and we want sustainable development. Teka mutu anda akakendo ke twembwe apa baba ndo tweva. Asante. Na ende nondo nziema mwengi weze ne odena wa onena nondo nziema ye meao tene andu mayo siema mo waambia wala waadha ambao delwa jao itako yeimatiwa na ile ingi yaiwa akamba governor situ menda twasiema twakwata maiwe kila cho. Yes, leadership is about unlocking people's potential to better their lives. Asante. Alo tusikizane sheria kwanza. Tuende onayame line yetu emina. So tuonenge microphone. Wa betoka 1 minute tu kusimia. Ati kwa dhoko. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Habili Adaki. Pole hiyo lugha sisikii vizuri lakini tutaelewana tu. Mheshimiwa, ilikuwa tuna jambo moja ambalo limenileta hapa sana. Niko mwakilishi wa walemavu kule Mutuani Ward. Na kuna watu wengi wanatamani hata kubadilisha vitambulisho, kubadilisha kura, wanatamani kupata kadi za kura na za vitambulisho, lakini kupata hiyo service ni ngumu. Ndiye imefanya lazima nikuje hapa. Kama kuna njia, tuko na voters kule wengi but wanatamani hizi kura watabadilisha namna gani wameshindwa. Robert karibia. So kama tunaweza kuwa na how they can be assisted
we shall appreciate. Thank you so much. Robert kana mchungaji, tumalize hiyo mambo. Ndio sio mwaseo. Muonyeshe Robert. Na kwa neta wa Paul Wambua ni people's MCA kwa yake baone na chama cha PTP. Ni mwese mbiti mwoni mbaito. Ni mwese mbiti mwoni. Mbiti mwoni ko ne koye. Twekile to athio si mandhoya. Mbiti mwoni akazizi abato kaeta kamwilo. Governor mwele professor na ndagitali tuone inde tuendo kuwete ndoya kuumusi kuukamba na tuikwata na kamba tuikenesa. Thank you very much. Mwe ine museo mabinda onde kwa governors maitu ni asanti, kwa atongo yondela mubikie ni asanti, kwa masito nitawa Joel Chadha Mbaluka kana wakili Mbaluka numete sub county ya Masinga indi kibila ninacha governor mazaku nukio mundi ku reinforce na ku support quest ya wa governors alana ndu elected konya akamba direction undu taileuthi ethabe mundu national politics ukumanda numbers ukamba team encourage anene na ndola maitu elected ta the governors mama saku wa Makueni na Wakitui asini mwandu ala tuenda matunene tiyenda unene wa kana kekitu kuthi kusamewa nandu tutazakuite tiwo ekatwasie tiendea governor Kibutha Kibwana na governor Mutua ibindesio itinamati yake bila nikenda methe ethaiba toneka in the next government maende na utusamea maendeleo paima endeleo tona nia menza wa atongo ya mebayu na ninkumwasho usumbe wa Kenya ndukoso ni mundu utena record ya maendeleo na ninkumwasho Ukamba ndukakwata musumbi wale okwata amebayu wale otukwata ameba umwe waitwa twike musumbi twikakwata musumbi Ukamba ekani mwende ibindeseo savali nzeo atwa so nambe bala Mutua watila tiwo mbaitu ekana zene asanti temwe Aya kuni Joel Chadha Mbaluka ko bimwe akasina no governor na maleti na bana mungata. Okay. Twenda umini mzee nundu ya mzee ndaunga mama sama ingi. Izomo 8 years. He requested okay. No so muno mheshimiwa Mutusa nundwa ndaye sinono wanenga kwa masito nitowapita Mutulu na numete Yatta na ningwati otumani wa umba no mundi kisiasa ndo andini wa chama cha ODM na no boni na nikwitho ani tunatumie ndu muthe note wote ilio nde tunatuma ndu no mwana omota na ivo ono mundi ndevo najue ndi nienda kwanza tau tutumita ndu uwe ninegwa mwaweta sinduna na pe mwana omwe muwetanga ayuda no onake no wenguweta gukuli ati na ati Yatta ana mawe ai MC wakwa no yeto wa mutukwe baya nyina kwatwa ibata ndo abaya na mutongo wa ngabana ndo ababe Mutua ito anie mawe nini si MCA nini si senator na nini si chau na yumwana omwe esa kwatwika muthukumi wa moko wa musumbi nimwe wiye mundu umwe wetangazie azia kuma mundu nyene muthukumi wa moko wa musumbi nimwe wiyo bozo aningi na we anusue wa uthukuma moko hii au mie we ani amoko ndi mundu sio wa uthukuma we wa moko na itabwa iji kuuma saku na Kitui na Makueni tithukuma na ndwala mekibilani na nye ndio thenywa engaba na eba ngakulwa mutongo wa masaku nu ulawe kibila kila kinene bio eto alfa ni Mutua Makueni ku Ngilu kwa uni mukula siate imba itu Kibwana
Makueni pe Kibwana na Kitwibe pe Mheshimiwa Ngilu. Kwa nunu tuyuthi nyona tongoi. Kaito ati ya tongoi ya matoni pala matoni kwikala mesa ni bakube. Nyeni na experience ya kada yuba ati ili pe anu mesene muno na Mheshimiwa Raila. Nangi mesene na ndwala nene ma ODM. Oba kwanza ndwa ayu ona mutuzo oyo ndini mutuzo etake sifuno la kwa kamwete ba masaku maka yangewa ko we ni mesa no mauzenge ya mesa tia anoti kwa tobo na tuyula na ndwangi ko u kaiti kwata ne bamwe aniwe muyo nundu kwe kunumuta na weta kundu kweta wakweto mi ina we muyazi aba ya mweto mine ko nundu ni nama nyama hivyo nyingine weta maki. Asante. Thank you very much. Asante, madam. Mbaitumo kamba muyaseo mwaini museo mabinda onde kwa masiro nitawa Jesinta wansa na nineta sia women rep 2017 na oyu ibindani ine ngwetio kibila ingi niendo tunga mube abalabe governors maitu, especially our governor Mutua, our governor, my governor Mheshimiwa Governor Kibwana nundwa utumandhi ebusodi useo ya kuza toinenanya 2017 governor twaina thina mwingi muno alao onde meta seivila ona ma MCA maitu mama kueni ni mesi kwitu kwa ina wawathi governor Mutua ku kwa ikaba tweawa ulote na waipa atutwe na chao no tuti. So we are so lucky today we have you ahead of us. We are safe in your hands. Tuithi kulando matutawa no tuti twibaba musi alabe magavana maitu alama thukumite makatuma kundu tamakuweni kumanika kutesikie. So our governor Mutua, Chakos County, we are able to be here na nienda kwa siondumwe akame bata ando alama asiye eli mundume na kibeti alama tusiye governor Kibwana nola tusiye governor Mutua makonie imoko. Thank you. Kaeka ibetisu na na wasuma ya asia atumia mbaitu twitha thuku muno na kwa utwibo ya ngai twike ngwata niweno imwe ithuonthe ni kanamba ya mukamba yumile. Asanteni, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mazito nitawa Pastor Mbadha kuma kangundo aliosia matungulu ibina thatene mandiko mangai mazi ape mundu muweta wa Nimrod na asumbikia na Maisraeli na asumbika no ngendu na abika bandu angene hanu ila wangende yanu ona no asumbikia inge kazimbike tune na kamunala nikana wambate ubike tune ozo tsumbezu wangai iningai aliluona noti kalilendi mekala meatatu nundu Nimrod nokubika ba nokubike tune na mekala meatatu na mane no ndumwe matatithetse mundu nikananda kaminende niendo kuyati Nimrod ni watheiwe na itumba ya mukamba no nginatithetse Nimrod nikana utatu wo kamba utawale. Asante. Yesu ndataiwe. Amen. Asante. Nitwaela wa Nimrod na neke hata. Okay, kwa masito ni Dr. Richard Mudhoka kuma Kitui County. Ngothukuma Chief Officer in Ministry of Trade. Na nondo neona Kitui is not represented very well. Nenda onena sinduile, and especially to the governors whom I respect so much. Number one, twina the voter registration ile kwambisia on 17th. Nini isi, and I've gathered information, nondo I'm vying as an MP in Kitui East. Kana nondo Kitui twice ni azimio. Some of the opposition
that we are going to get ni returning officers ma IEBC alama overstayed in their stations na asuma hivyo tutethezia nondo amwe na agenda ya ku campaign for other opposition parties including UDA. It's only something that I feel is important for us to take care of. Thank you. Asante. Kwa masito nita Lawrence Wanzunga kanachege ni first secretary general wa muungano na first person wa mbeta secretary general kusaini coalition ya muungano na Wipe. And I learned a lot. Na katiba Excellency Kibwana, maybe we would not get that. My main point today is to get about the leaders. Now we have also our political parties. We must guard them. Don't look at this yam where they are to go there and where they attended tonight. My last point. Ninengetwa mwana ni Gavana Kibwana. Ngamuthoko matawaziri wake. Yuko amesilia kwa alania mitalatala na kwa unena na enendi mwaiwa mama ni ndo ani mbunge wa Makueni constituency. Ngaya mwingeleza. Tumukunie ko bi mbunge wa Makueni nita kikwenda kama no. Mutungi. Thank you. Na kwa nita wa Mumo King na numete Kitui South. Kula niungamite kibila cha mbunge cha Kiliochu cha Kitui South. Ni businessman ilobi nerane ya mahoteli meta wa Steers and Debonair's Pizza. Nenda sorry, nenda unena way forward. Nondo sindu ile ngeni nangiwe. Nenda kwa Asia kana nondo twina tongoi maitubano. Na ngaini museo nondo eli meta musio ya mwisho. Na meta musio ya mwisho no timatume maka tutongoe siana tikamati ya na kitu utinda tuika ya dhijae kwe kiwe mutongo imudhukwe ekani mutabye kana atongo ya bina wowa kuthimbe na kwewe kane Kenya ni thite na gwo nela tu manenga mwanya wa matongosie na itu tuima umetina tete kukia ningwanda tuibikai pauti tetha tuikaya kaya cha mwisho nendo propose way forward professor na daktari tuisisie otana imono tisa ubiera linzeo siabina yutume ba boardroom tidiba yandone tukune rally in the 3 counties na I'm sure ndito dio bindu anze bana mondo mesoba. Thank you Mheshimiwa Mumo King. Kwa magavana maitu mobizio ndema nengetwe ndaiya kwa masitwa nito Bob Kisiula numite Makueni na nije kibila cho gavana matuko kenda mwai wa nyanya mwakani huu nye poindi yakwa kwa atongo imaitu ilangwenda kutunga mubeana yo pio nikana nimo niebe batawa tukomaneta enendi na tandu mama Kuweni Kitui na Masaku tunene na wasiomwe na ndoto yakwa ni eno kumanika mwana kanini nyeno ibanethi yakamba maitethwa either tuine wa molio kana tuitethwa kina ki na negwe ratabika bandu tambai tunene na wasiomwe twasie u ni wambililio imbia wakamba kulea kutethwa lakini akamba kutonethwa nitwatethwa theana yutuenda kutonethwa na tondo tukiba mwigabana maitu ungu aseke niona no batonekana siama hii situ itatu nak muungano na chapchap tungame oingi bamwe tunenge ukamba utongo yu abalatu wendete na nienda anasye nitutona ungu wenyu excellencies kunena na wasiomwe nundu inyomwe na ndaya ila munangiwe Kenya tatongoi kwa u kwambio mundi newe atetambia jeu ya mundu wita wa mukamba ungu otongo iwenyu tweungu. Asante. Asante sana. Bob Kisiula kofi moja. JW. Thank you. The other governor for Makueni incoming. Asante. Nitawa Joshua Wambua na numete Makueni County. Na umwe wa MC aweta
ningoja kibela chao Governor Makueni County. Ini ando weto sindu ile. Kindu chambe, Your Excellencies. Ni asanti munono ndu wa Twitter. Ni kanati ukoone na nya. Neno ni public participation. Na public participation ya mina kwekwa ndebendwa awa. Kwa u kila tukiwa na ba na kila kiandikwa ba katika ila point 10 si adjust ito kwa nondo andu amanenwa itweke muungamo witu na witu kana wo muungamo witu, and that will be good. Ayuko Your Excellencies, Mheshimiwa Tangai bekindu aweta na endele metie muno mwambioni nundu sentence yake ambie kwasia thina weba ambie kwasiu na yuna kulia ende thina ni na aminu kililio metuke atu yale tumandhiwe mundu weba formula la mutumia enda imo mande enda imo take your time na te mandhiwa mundu weba nikana tukwate direction sindula ina ni weba asionde they are correct na tuitongelela. Thank you so much, God bless you. And finally, special request, Bernard Mungata, Governor candidate, Machakos. Okay. God is good all the time. We ni museo mabi down there. Nita wa Mungata. Mungata niwe speaker wa Mbewa County uyu. Nambi county government ya Masago imwena Her Excellency Dr. Mutua na kwenda kwikuseo, and we are happy. Thank you, Your Excellencies, for convening us. This was an excellent idea. Nikanamu Ukamba anene nandanena dinedukizia nezanda tosio ndaira si anenwa, and the message is clear that Ukamba uenda utongo uane mutongo imunyuwe nando na tongo itiaya tienda mutongo iwezi mathina maitu na tone temeko make, and we have seen them. Tienda mutongo yukulwa endata pandu ba utethia Mukamba akanenga na mwana How are we together? Tienda ti the dinner temerity kana confidence kana pinya mwingi wa kwasia atongo imaitu ni mo aya tiungame mo until we see solution of our problems. Nitone te atongo yazuru te weta for a long time since 04 to date na baiki ndo make it tekulumaniota. And thank you very much, Your Excellencies, for calling us today. The power of the people belongs with those who have the words. Nakula zito niendati itumia decisively. Natasio kamusie. Teituma hondo tasia. Let us register as voters. We are more than 1.5 million, and we can bargain for ourselves. We wish you well, and we are happy to be here today. Thank you very much. Asante. Your Excellencies, siasa bao ndo zilie. Atu kuna kampeni sia katoku. Andu mabigia bandu maimasa mamazi atuto mane China. Mungata kamando wakatumane kana with the wazee ndo anakuma. Anaona takokie wazee wake ne wa uma. Yenda ni mwete my boss Engineer Maleti nikenda aende the remaining part of the program. Asante bwana Mutusi, asante. Tujipigie makofi kwa kazi mzuri. Nienda kwa sia kana the people have spoken. Na chakwa Your Excellencies nienda utia idio ndende tweno. Kana mwana mwe ndo awa no wawu no wa yethe. What do I mean by this? Itithi twena tongo ina ni mwisi ala maklaim yagwe dha matongo ezi ya kamba. And they have not taken us anywhere. Maya to bichabana.
The three governors now have an opportunity kututwa kwa the national platform. Pala sindu sia Kenya sia niawa ndeitu ya iwe sindu sia development. Asanteni sana. Nienda kwa Samanyo nite wakili Nyamu nikenda asome sindu ila tuanena niaba, and then thereafter I'll call upon the governors to summarize. Wakili Nyamu. Thank you very much, Your Excellencies, and the congregation from Ukambani at large. Allow me to read the resolutions that have been passed in this sitting as you acknowledge the same. So these are the resolutions of Ukambani Leaders Meeting held on this Wednesday, the 12th of January 2022 at the Machakos International Convention Center. Leaders drawn from Machakos, Makueni, and Kitui counties have met today at the Machakos International Convention Center for a consultative leaders meeting. The meeting, called by Governors Kibwana, Dr. Alfred Mutua, and Her Excellency Charity Ngilu, has deliberated on various issues and resolved as follows. That it is imperative that a representative of the lower southeastern region leads Kenya, or the community, is a key part of the next national government. That the Akamba community has 2 million votes, and going forward, we shall not agree to be taken for granted. That all political players and political parties present in the region, including NAC, Maendeleo Chapchap, Wiper, Muungano, and others, must mobilize to ensure the above overreaching objective is achieved despite their competition. That overall, the developmental interests of the community must come first before the personal interests of any leader. That the people want development that rolls back poverty and not merely big positions for a few individuals. That the three governors are tasked to offer political direction that includes whether to support one of our own for presidency or join hands with His Excellency Raila Odinga and Azimio or any other progressive coalition. That we should mobilize our community to receive COVID-19 vaccination and to observe COVID protocols to reduce illness and death. That the three governors will lead a massive voter registration exercise at the grassroots, which will also double as consultative meetings on the preferred political direction. That we shall request our community elders and religious leaders to convene a meeting to bring together the different and even competing political players at a neutral venue to concretize our approach informed by the views of wananchi collected at the grassroots latest by the end of January 2022. And this will be signed by our leaders, led by our governors, our three governors, and the deputy governors that are present. We shall also have leaders, Honorable John Mutua Katuku, Honorable Mutinda Mutiso, Honorable Grace Mwewa, Honorable Alex Kamitu, MCA Machakos, Machakos County Assembly, Honorable Munangri Tangai for Makueni MCS, and Honorable Muse Mati for Kitui Allied MCS. Thank you very much.
Asante, tumpigie makofi. Asante. I now want to call upon Madam Adelina, a very short word, and then invite Governor Kibwana so that we can finish as he invites Governor Mutua. Yeah. Asante, Deputy Governor Machakos. All protocols observed, mengi yamenenwa. I'm in agreement with, and we are in agreement with all what has been said. Now, my emphasis is, it is important for us to sit where resources are being discussed. That is the only way. That is the only way we will make a difference in Makueni, Kitui, and Machakos. And the people that can actually sit on that table are governors who have worked for the last 10 years. Miaka 10 ni madhukumete kaunti su makamanya ni chao chaile kwekwa in those counties. So I would like to say to you maba twase kana ivye nito kwenda magavana maitu yetu kwenda tongo ainge malike kikabuni kiu chavala sindu sikuaniwa na mwelika Governor Mutua Governor Kibwana manyaika na aka na itu nito kwenda olika chao nito kwenda olika kuikalabau. I know the difference it makes. For the 10 years I have been as a deputy governor, it actually makes a difference because I see the needs of women different and the men in the cabinet also see needs different. Kwa uno important, ni important. Tuekale mesa nesu. Finally, patisito sia mungano, chapchapu, naki, siaile, kwaswa tapatisi, sio kamba, sina wiper. Kwa uika mbele kuiwane wiper. Aye, mungano iko, chapchapu iko, naki ipo. Kwa hivyo lazima hao viongozi ambao wanasimamia hivyo vyama wakae ikiwa tunaenda kwa mlengo fulani. Kwa hivyo sisi tunawaangalia, tuko nyuma yenu, we will support you 100%. Asanteni sana kwa kuja na sitaki kusema ni kiti gani ambacho umesikia ugavana umekuwa mwingi sana in the cabinet. Kwa hivyo kuna kiti cha senator, kuna kiti cha women account rep, na mimi nitakuwa nikiomba kiti cha women rep, count rep Makueni County. Asante. Let me take this opportunity to invite Governor Kibwana for summary ili tumalizie. Asante. Asante. Mimi nina furaha sana kwa sababu mmekuja kwa wingi jinsi niliposema hapo awali, na hata tungependa kuita watu zaidi, hiyo ingewezekana vile vile, lakini tukaona kwanza let us have a leaders meeting. Kwa hivyo mimi ninawashukuru kabisa for the new year to say each one of you, may God give you a very prosperous new year of a lot of personal benefit, family benefit to each one of you, and what you have planned to be successful in this year and going forward. Mimi nimependa jinsi katika mkutano huu watu wamepata nafasi nyingi ya kuchangia. Kuna mikutano inaitwa na watu wanaambiwa what will happen na wao wazungumzi. But here katika mkutano watu wengi wamechangia, wamesema ni nini kile wanataka waone area hii na waone Kenya. So this is a special meeting, na mimi naomba katika mikutano mingine ile tumesema tutafanya pamoja,
areas zetu ziwe ni meetings za consultation, participation, jinsi tumefanya ama tumeanza kufanya leo. Vile vile tulipoita mkutano huu, kuna watu walifikiri we shall attack people, do stuff like that. Lakini mkutano wetu ni wa construction. Ni wa how are we going to go forward. We have no interest kupiga watu, kufanya nini. Watu wale wote wako katika area hii ni jamii moja. So there is no need watu kuita a special press conference to fight a meeting that they don't even know what it is going to say. And as the resolutions read by Nyamu have indicated, hata sisi tunataka watu wote wakuje pamoja, waitwe pamoja, so that we can negotiate for the community, those who are willing to be on the cross on behalf of the community. So wale walikuwa wanafikiria kwamba kuna njama nini andwa mwela ma chamochu netiwe nukote desia katu kuni nguse ba ni netiwe nukote desia nume muungano nisindite bende chamani chu na netwe ni community nukote desia na neti kila kute desia Raila na kute desia Muvisi na neti kila na bubeza kwetha bena matina ona ni wandoni nitite katuko okay ngeta Ngilu okay ngeta wabina okay ngeta andu ingi moke ngamea tuke iba atutethesie na nengulika na golf club katuko wasa tukwiti tu weba to mwana onena patuke katuko na nena nundu ti wo kwendekana nake nina iwelenge niti andu onde so ona vale vinda no ibitu kiteke ngwe sore ndese ngwe sore na ningi ngainewe ubanga maundu monde na ningulilikana andu matai matono twika yumbe ningulilikana twiterezia manzo na ningwitia pa niunje ba ingesore Susan Kiamba nondo Susan Kiamba niwe wailo twika MP wa Makueni lakini nalika waipa ne wo tutethezia manzo na twatethezia manzo na yubo twatethezia o manzo na no ngwitio Susan nengwitio Susan Paul nundu wa unduzu ende yirute watutethezia mundu te anduni sawa mundu akonga ma andu makasya ningania na andu masya ningania ni rutase no chao nonga nyosio andu masya niwe mekwikata mekwenda na nisi Makueni ouni wetu okwika na kula kungi ugeza kwithi andu ala mekwendekana na andu na ala matona kuunga mabaya mbe makete si andu siendo yakwithitise siendo ni mamandhwa ouni wetu okwikata tukwika na tui follow you very religiously nikana tukwate breed imbia ya utongo yuko andu azumi otobuana no ithu ametezie ona Kibwezi East Jessica it was a challenge pe mundu ngena akawita wa Mwilu weza utwika MP so andu malilika nae kulilikana noko sio pe kulilikana noko sio makalilikana kana sometimes you are supported by people and then you don't have to abuse them. And that is why I'm happy, really, this was not a meeting about abusing anybody. It is a meeting calling all of the leadership. We come together for real, without mundu kwa zaninya mwenembe walangi, and we help our community. It has a voice, it is respected. Uti basio, Alfred, Dr. Alfred Mutua, we really thank you. You have hosted us. Nanengi no tuku iwanza, nanengi ndutu hosti. No, na bekindu kibona yuningi tusio.
we have to really appreciate. And for my own part, I appreciate the young leaders who are emerging. Now, one of my responsibilities is also kutethia nondo ne mwalimu ningi nona tethisia andu ingi maisoma meya wethe ala ingi anene kuuma meyao no mesililo moko ni mako ona manzo lakini ndizi da mugundizia neza view lakini be ingi ala mesilile moko ni mako na gai andethia kutethia andu, because that is what counts. Now also one of my responsibilities no kutethia tongo yala mwemekuka ala matona kutethia twina mwe wala kwangu twina ala kwangu ona Kalonzo ona Ngilu twele kwe kutu kashaivya kizazi kipya cho tongo ando mogwo o kwitu ukeva tutia tuitila kana ngingo togo twana tusiawe tuingange utongo imwingange. So I just wanted to say that thank you, may God bless you. I'm really very proud of what I've heard today, and I pray to God that there's a new beginning in our community, and those others who are at the national level to listen to us and to know that there are people that one needs to listen to from this area so that we can do a good thing in Kenya. Thank you. We? Asi? Ekawekale. Leo ni leo Simeenda vizuri. Nyindi kwenda kwa semono maingi. I just want to thank Professor Kibwana, Mheshimiwa Adelina, my team who are here, team from Kitui, everybody. Nitakuna we amoseo. This has been a meeting to liberate our people. Andu maitume okombo ni kwa ibinda yasa. Okombo wa kwa atia andu matatona kwa matethia. Na tendo makombo tume that this is not how life is supposed to be. Pia andu mama niye kudhina makona kanadhina nuosu. Tendo ya kana kamba we can be better and higher. And look at the example. I mean, there is no other community in this country. Nye nigweti osumbi, need to get the 5th president of the Republic of Kenya. And I am capable. Na nina experience. Na nina musomu. Na nina vina, na nina vision. Na numetu wakamba. Kibwana, he is capable. He is visionary. Na hake aumetu wakamba. Charity Ngilu, noetise Kibela, capable, aumetu wakamba. Kalonzo, noetise Kibela, aumetu wakamba. Yani, we are blessed. Which other community has so many people who are capable to lead this country apart from us? At least I know 3 out of that list I have said are capable of leading this country because they can do development. So it's a blessing. Kumba bindangi onati complain tuma na ikanamba yitwe. Ni madime tuwe. We've been blessed. Nienda kwa sekana, I've listened keenly and taken notes, and we've included a lot of the things that were said. Ila mwaisye, then whatever the resolutions that were read, tumia limane na tumechukuliwa vibaya, selfish leaders na baamwiso nitasekana pia ni matinda mayasekana ti corrupt bayundu teka yuka seba latili tiowe kula kui corruption wona asi ndutaithi wadi makuene nduku their factory kula kui corruption with their factory wadi Kitui nduku their factory wala corruption with their factory kula kute sindu niko kui corruption kula kui sindu umanda kana mbese sutu mwanesa. It's just common sense. Kula si kuya, there is nothing. We can't have done water, roads, the education programs, the amazing infrastructure if we are stealing. Because that's the money that we have. It's very little money that goes for the people. Asuma Twitter are corrupt because they are afraid of us. They are afraid of the development that we are doing for our people. They would rather we become sycophants and we do nothing. And we are saying enough is enough. We are here for our people, not for them. Na tienseka na even their track record.
niibikie. You have to tell people what you have done. Idi tise kila tise ma factory malelo na I want to say that it is not fair. Anyway, tandwangi mayasa kana Kalonzo bayando waika. Kana Kalonzo nde track record. De track record. Nuakie jela ya kwa basiana sito. Bayat. So he has also done something. No ikito yela ile ya kwa basiana sito. No ikito undu. But in terms of other things, tena track record clear of what we've been able to do. Madam Preacher no ase tuboye na tiboye ando maito tiwe, because with God and prayer nothing is impossible. Kindu cha vitambulisho is very important. On a tidhio kakwe ando mose card, it is important for them also to ensure they get their vitambulishos, etc., etc. I'm going to ask the media cameras to come up here so they can take a good image of the people who are here as we conclude. Nienda kwa sekana, you have been very patient. Muke wando ngwewa niwe tanza ninge monone nini simu tanza. Tena liu. We have hosted you, we have food. The reason we do not bring square tables is because we are not inviting you just for a meeting, we are inviting you also to eat with us. Nabaye tina mumalaba ni modi, come here and come. I'm wasting time so that you can come here. Nimoko na bandu mudambe moko, there are 3 serving stations. You'll be served, and then you come back here and utilize the tables to eat from here, so that you can be able to use the tables for eating from here. So we've got that arrangement, all of us. Na heshimiwa hata amekwete ibila, nimu kwete ibila, likana inandu mwikoke kukala na ituma magavana tiengewa, likana inandu mwikale nandu ala mumunenga kula atumia ba, utiwe mwikale amu. Mundu kwete kibila, cha county matsa alikale ba chao. Alikale ba nandu ikale nandu ba ya wiche kula nesa. Wadiku ibingi abaya na magavana bibandu wendete. Tiwe likana nandu nesa. Anuma kwa mwiba nienda mukile mwoko nikana anduma kune visa mo nikana tia ingit. Nimona utikibete? Nimona utikibete? Naomba msimame. Naomba tusimame. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko mbokamba. Tuthi mbeta kindu kimwe cha maendeleo. Unstoppable. Tiwo? Unstoppable. Asi unstoppable. Unstoppable. Twende tembe. Tiwo? Naomba tuinamishe vichwa vyetu tuombe na tuombe chakula ambacho tunaenda kula. Tukunwe baya. Ekanu keba tukunwe bisa hii. Tukiliche mwoko hii. Naende ndipo yabo withio. Na tuombe. Baba Mwenyezi, tunakupa shukrani kwa wakati huu, tunakupa shukrani kwa baraka zako. Umetuamsha asubuhi ukatupa uhai, kuna wengi ambao hawakuweza kuamka hivi leo. Tunakushukuru kwa sababu mapenzi yako yametuweza kutupa nguvu ya kuweza kuwatetea watu wetu na haki za watu wetu. Ukatuleta hapa, tukakutana, tuliomba tulipoanza, na sasa tukiondoka tunaomba pia utubariki. Yale mambo ambayo tumepanga hapa uyape mizizi, yaweze kumea na kustawi vizuri, ndio watu wetu waweze kutoka katika mahali wamewekwa wa siasa tupu bila maendeleo. Tunakuomba utupe hekima ya kufanya kazi yako vizuri na kuweza kuwatambua viongozi wote na wananchi wote wanaohusika katika hali ya maendeleo.
Naomba Mwenyezi Mungu tunapoondoka hivi leo tukienda nyumbani utupe usalama wa barabarani, na tufika nyumbani tuwe salama pia kiafya, uweze kutuongoza vizuri. Tunaombea taifa letu la Kenya pia liwe ni taifa la amani, taifa la watu kukaa pamoja. Siasa sio jambo la kuweza kufanya sisi tuuane, tujue kwamba sisi ni ndugu moja. Chakula ambacho tunakipokea mbele yetu, tunakuomba Baba uweze kukibariki, kiweze kutupa nguvu ya mwili na kiwe kinatufaa pia katika mwili wetu. Tunaomba machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Twende na Bwana. Asante na Mola awabariki. Thank you very much. Muziki. Wimbo wa taifa. Ngojeni kidogo. Ngoja kidogo, simama bali ulipo, tupokee wimbo wa